Internal carotid artery also gives two other important branch. One is, the ophthalmic artery, and two important branch near the brain, that is the anterior choroidal artery and posterior communicating artery. So what you know, the internal carotid artery is remain outside through the temporal bone. It enters the cranial cavity and divides into two branches, anterior cerebral, middle cerebral, and also it gives two small branches. One is the anterior choroidal artery and posterior communicating artery. Eta ekta part gelo. Next, there are another artery known as the vertebral artery, VCD. The subclavian artery gives VCD, vertebral, internal thoracic, thyrocervical, costocervical, and dorsal scapular. So, one of the branches of the subclavian artery is the vertebral artery. Vertebral artery comes out from the cervical artery, then it enters the foramen transversorium of the cervical vertebra from C6 to C1. Then it arches over the C1 vertebra and through the foramen magnum, it enters the cranial cavity. তাহলে আমরা কি দেখলাম? There are two vertebral artery. It enters the foramen magnum to the cranial cavity. Then, এই জায়গাটায় পন্স, যেই foramen magnum করে গেল, এইখানে পন্স হয়েছে আর মেডালা, pons আর এখানটায় মেডালা. These two vertebral artery at the lower border of the pons join to form a single artery known as the basilar artery. So they are a right vertebral artery, left vertebral artery. And at the this is the pons. So at the lower border of the pons, two vertebral artery join to form the basilar artery. At the upper border of the pons, these basilar artery bifurcate to its two terminal branches, right posterior cerebral artery and left posterior cerebral artery. So, anterior cerebral artery and middle cerebral artery are the branches of the internal carotid artery, and posterior cerebral artery is branches of the basilar artery, which is formed by junction of the two vertebral arteries at the upper border of the pons. Before it gives its final branch, just before it gives another important branch, basilar artery, known as the superior cerebellar artery. And you কেন আমি এটা বললাম, in between this posterior cerebral artery and superior cerebral artery, oculomotor nerve passing. Oculomotor nerve passing through this. So, if there is any swelling, of this artery, it may compress this oculomotor nerve, causing oculomotor nerve palsy. Acha. And what are the, এখানে এইটা posterior cerebral artery এরকম থাক এখানে. And আমি just recapitulate করছি, what are the other important branches of the vertebral artery? Other important branches of the vertebral artery: anterior spinal artery, one on either side, which ultimately join together spinal artery, which passes through the anteromedian fissure of the spinal cord. And also it gives rise to posterior spinal artery, one on either side. Posterior spinal artery কিন্তু join করে না,
বরঞ্চ এটা ডিভাইডস করে ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল ব্রাঞ্চে করে স্পাইনাল কর্ডের দুপাশে নেমে যায়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দেয় এখান থেকে ভার্টিব্রাল আর্টারি থেকে posterior inferior cerebellar posterior inferior cerebellar artery। ইউজুয়ালি posterior spinal artery যেটা আমি বললাম ভার্টিব্রাল আর্টারি থেকে অরিজিন নেয়, usually it arises from the posterior inferior cerebellar artery. So posterior inferior cerebellar artery may arise from the vertebral artery, may arise from the ভুল বললাম, posterior spinal artery may arise from the vertebral artery, may arise from the posterior inferior cerebellar artery, whatever it may be. তাহলে these are the important branches of the vertebral artery. What are the important branches of the basilar artery? Terminal branches, posterior cerebral artery. What are the other branches? Superior cerebellar artery and anterior inferior cerebellar artery. এই সরি, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, anterior inferior cerebellar artery। আর এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সেরিবেলাম। তাহলে আমরা এইখানে আমরা ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিবেলাম পড়ে ফেললাম। সো ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিবেলাম, সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, অ্যান্টিরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, পস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, কার কোথার থেকে ব্রাঞ্চ হচ্ছে আমরা বলে ফেললাম। তাহলে কিন্তু আমরা ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিবেলাম হয়ে গেল এখানে, বাস এর বেশি নেই, দরকার নেই। এছাড়াও ভার্টিব্রাল আর্টারি দেয় মাল্টিপল পন্টাইন আর্টারি, মেডুলারি আর্টারি, and one important artery, labyrinthine artery or internal auditory artery, which enters through the internal auditory meatus along with the facial nerve and eighth nerve. So আমরা এখানে কি শিখলাম? দুটো, just recover, দুটো vertebral artery join to form the basilar artery. Basilar artery bifurcates to form the posterior cerebral artery. What are the important branches of the posterior cerebral artery? Superior cerebral artery, anterior inferior cerebellar artery, medullary pontine branches, multiple pontine branches, and anterior inferior cerebellar artery. এছাড়াও medullary branch দেয় to supply the medulla oblongata. These are the branches. এখানে থেমে গেল। তার আগে কি বলেছিলাম? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এসেছিল দুপাশে। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ঢুকলো, জাস্ট মুখটা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আগেই বলেছিলাম anterior cerebellar artery and middle cerebellar artery, middle cerebellar artery ওপরেরটা আমি আর হাত যাচ্ছে না, anterior cerebral artery and middle cerebral artery। এটা হচ্ছে anterior cerebral artery, এটা হচ্ছে middle cerebral artery। এছাড়াও আরেকটা দুটো ব্রাঞ্চ বলেছিলাম দেয়, সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ, posterior communicating artery। এইখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয় posterior communicating artery which joins with the posterior cerebral artery, which joins with the posterior cerebral artery. So posterior communicating artery is a branch of the internal carotid artery। এছাড়াও আরেকটা ব্রাঞ্চ দেয় ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, অ্যান্টিরিয়ার করোইডিয়াল আর্টারি। অ্যান্টিরিয়ার করোইডিয়াল আর্টারি কি ইম্পর্টেন্ট এক্ষুনি বলে দিচ্ছি, পরে ভুলে যেতে পারে। এছাড়াও দুটো অ্যান্টিরিয়ার সেরিব্রাল আর্টারি জয়েন টুগেদার বাই অ্যান্টিরিয়ার কমিউনিকেটিং আর্টারি। তাহলে দুটো কমিউনিকেটিং আর্টারি আমরা দেখতে পাচ্ছি, anterior communicating artery and এটা হচ্ছে posterior communicating artery, আর এটা হচ্ছে anterior communicating artery। So we look, it forms a polygon or hexagonal circle by the artery, forms a hexagonal circle। আর এইখানেই রয়েছে তোমার pituitary fossa, optic chiasma, দুটো mammillary body means interpeduncular fossa। So এই যে সার্কেলটা তৈরি করলো which is bounded anteriorly by the
Anterolaterally by the anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery boundary, এটা হচ্ছে anterior boundary. Anterior boundary হচ্ছে anterior communicating artery. Anterolateral boundary হচ্ছে anterior cerebral artery. Lateral boundary is the internal carotid artery. Posterolateral boundary is the posterior communicating artery, and posterior boundary is the basilar artery along with the medial part of the posterior cerebral artery. এই যে হেক্সাগোনাল হলো তাকেই আমরা সবাই জানো সার্কেল অফ উইলিস বলা হয়। এই যে সার্কেল অফ উইলিস তৈরি হলো, এই উইলিস কোথায় থাকে? ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসা। ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসা। এই হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন? কেন নেচার এরকম সার্কেল করলো, এই কমিউনিকেশন করলো? নর্মালি কি এই রাইট, এটা ধরো রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড, লেফট সাইডের ব্লাড কি রাইট সাইডের এই কমিউনিকেশন দিয়ে যায়? নো, নর্মালি ব্যালেন্স থাকে। এখানকার প্রেশার নর্মালি এই সাইডে বেশি, এই সাইডে বেশি, এই সাইডে কম। নো, দুটো জায়গার নর্মাল যদি থাকে, এই পার্সন রিমেন্স নর্মাল, দুটো সাইডেরই প্রেশার নর্মাল। সুতরাং রাইট সাইড অফ দ্য ব্রেন is supplied by the right anterior cerebral artery, right middle cerebral artery, right posterior cerebral artery, right labyrinth, whatever it may be. Similarly, left side of the brain is supplied by the left and anterior cerebral artery, left middle cerebral artery, left posterior cerebral artery, and other branches. কোনো মিক্সিং হয় না নর্মালি, কিন্তু কোনো কারণে যদি ব্লক হয় কোথাও, কোনো কারণে তখন কিন্তু প্রেশারটা কমে যায়, তখন ব্লাড কিন্তু এরকম ভাবে সাপ্লাই করে। সো নেচার একটা সেফটি ভালভ মেকানিজম রেখে দিল, সেফটি ট্রাফিক রেখে দিল, সিগন্যাল সেফটি ট্রাফিক রুল রেখে দিল, বাইপাস রেখে দিয়েছে, যাতে কোনো জায়গায় যদি ট্রাফিক জ্যাম হয় তাহলে অন্যখান দিয়ে ব্লাড পাস করে দেবে। আরেকটা কি করে? ইকুয়ালিটি অফ প্রেশার মেনটেন করে দুটো জায়গায়। ওই যে একই ব্যাপার, কোনো জায়গায় রাইট সাইডে যদি প্রেশার বেড়ে যায়, লেফট সাইডের ব্লাড ওখানে গিয়ে ইকুয়ালাইজ অফ প্রেশার করে, কারণ ব্রেইনে ইকুয়াল প্রেশার রাখবে। এরপরে সুতরাং মেইন ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিব্রাম ইজ অ্যান্ড অলসো the basal ganglia and other is by this arterial circle of Willis, and pons, medulla, বুঝতেই পারছো এগুলি সাপ্লাই করছে, পন্টাইন ব্রাঞ্চ, মেডালারি ব্রাঞ্চ সাপ্লাই করছে, আর সেরিবেলামকে সাপ্লাই করছে সেরিবেলার আর্টারি। ব্রেইন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গান, অনলি 2% অফ বডি ওয়েট ইন আওয়ার বডি। আমার যদি 70 হয়, ব্রেনের ওয়েট হচ্ছে 2%, 1.4, 1.5 কেজি, বাট ইট টেক্স অ্যাবাউট 20% of cardiac output and 20% of oxygen consumption in our body. So it is a highly vascular organ. Brain death means death. So brain has to be perfused by blood every second, every fraction of a second, every moment. এরপরে যেটা নেক্সট বলবো, এই anterior cerebral artery, posterior communicating artery, posterior cerebral artery, middle cerebral artery, all are the part of the arterial circle of Willis. And they give branches to supply the brain. There are usually two types of branches arising from the circle of Willis. Circle of Willis means branches from the anterior cerebral artery, branches from the middle cerebral artery, branches from the posterior communicating artery, branches from the posterior cerebral artery. কি কি দুটো টাইপ ব্রাঞ্চ দেয়? একটা হচ্ছে কর্টিক্যাল ব্রাঞ্চ, striate branch, superficial cortex, আর ডিপে আমরা জানি থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, ইন্টারনাল ক্যাপসুল রয়েছে। যে ব্লাড শুধু কর্টেক্স, কিছু ব্লাড আছে শুধু সুপারফিশিয়াল কর্টেক্সকে দিচ্ছে, সেইগুলি হচ্ছে কর্টিক্যাল ব্রাঞ্চ। আর যেগুলো ডিপে ঢুকে গিয়ে ডিপার স্ট্রাকচারকে দিচ্ছে, হোয়াইট ম্যাটার, ডিপার পার্ট অফ কর্টেক্স, বেসাল গ্যাংলিয়া, থ্যালামাস, ইন্টারনাল ক্যাপসুল, সেইগুলি হচ্ছে স্ট্রায়েড ব্রাঞ্চ এবং
আরেকটা নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস। এই স্ট্রাইড ব্রাঞ্চেস আবার নানা রকম দুটো ভাগে আমরা ভাগ করি। মাল্টিপল স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, এখান থেকে দিচ্ছে, এখান থেকে দিচ্ছে, এখান থেকে দিচ্ছে, এখান থেকে দিচ্ছে। সুতরাং এই যে স্ট্রাইড ব্রাঞ্চকে আমরা ইউজুয়ালি দুটো ভাগে ভাগ করছি, মিডিয়াল এবং ল্যাটারাল ব্রাঞ্চেস। এইগুলি হচ্ছে মিডিয়াল ব্রাঞ্চ, আর এখান থেকে যেগুলি দিচ্ছে এগুলি হচ্ছে ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ। মিডিয়ালের আবার অ্যান্ট্রোমিডিয়াল, অ্যান্ট্রোল্যাটারাল আছে, আর ল্যাটারালেরও পোস্টোমিডিয়াল, পোস্টোল্যাটারাল আছে। অত ডিটেলস দরকার নেই। মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ। Striate branch is a very important thing which passes deep to the brain to supply the deeper structure present within the brain, mainly cerebral hemisphere. Kiki, putamen, caudate nucleus, lentiform nucleus, internal capsule, thalamus, subthalamus, epithalamus, এইগুলিকে যে সাপ্লাই করছে সেগুলি হচ্ছে স্ট্রায়েড ব্রাঞ্চ। কেমন? তাহলে এই আইডিয়া নিয়ে এবার কিছু ছবি দেখে আমরা নেক্সট ইয়েতে চলে যাচ্ছি, আর 10 মিনিটের মধ্যে শেষ। এইবারে দেখো, vertebral artery joined to form maxillary artery, এই যে anterior spinal artery স্পাইনাল কর্ডে নামছে। কেমন? এইটা হচ্ছে সার্কেল অফ উইলিস। পজিশনটা দেখো, ঠিক কথা হচ্ছে তার পাশে, তাকে সারাউন্ডিং করে রয়েছে। এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল আর্টারি কিভাবে যাচ্ছে, 6 দিয়ে ঢুকেছে, ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিজম দিয়ে ঢুকে এরম ভাবে বেরিয়ে এসে জয়েন করছে। কেমন? এগুলি ডিটেলস দেখাচ্ছে। and this is the circle of Willis. Anteromedial striate branch, PM means posteromedial striate branch, তারপরে lateral branch, and very important যেটা বলতে ভুলে গেলাম আবার, anterior choroidal artery. What is choroidal artery? Choroidal artery is also a type of a deep artery, central artery. হ্যাঁ, it mainly supply not only the choroid plexus, it also supply the deeper structure, but mainly from the choroid plexus. So from that choroid plexus, the CSF is formed by ultrafiltration. তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কি? anterior choroidal artery, which arises near the anterior perforated substance. কেন? When it passes to supply the from the choroid plexus, it goes through a long subarachnoid course, means passing through the CSF, long subarachnoid course, subarachnoid space দিয়ে অনেকখানি উপরে যেতে হয়, and its lumen is very narrow, so that there is a chance of thrombosis. Thrombosis কাকে বলে? এই যে আর্টারির লুমেন, ভেনাস লুমেন যখন ব্লক হয়ে যায় কোনো কিছু দিয়ে, ডেব্রিস দিয়ে, তাকে বলা হয়, তার ফলে এইখান দিয়ে ব্লাড আর যেতে পারবে না, ব্লাড যেতে, তাকেই বলা হয় থ্রম্বোসিস। ফলে টিস্যু দে সাপ্লাই উইল ডাই। সে থ্রম্বোসিস অনেক কারণে হতে পারে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে হার্ট এরকম করে বিট করে, ফলে হার্টটা ভালো মুভমেন্ট হয় না, হার্ট স্ট্যাসিস হয়ে যায়, সেখানে ব্লাড ক্লট হয়ে যায়। বেডরিডেন পেশেন্ট অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, এই জায়গাটায় ভেনাস সোলিয়াস পাম্প কাজ করছে না, ভেনাস থ্রম্বোসিস, একটা বোলাস তৈরি হলো, অথবা কোনো ইনফেকশন থেকেও একটা ইনফ্লেমেটরি এক্সুরেট করতে পারে। সেইগুলি, যেগুলি থিন ওয়াল ভেন রয়েছে, আর্টারি রয়েছে, সেগুলিকে ব্লক করে দেয়। কেমন? তার জন্য এই anterior choroidal artery is notorious for developing thrombosis in certain persons. So anterior coronary artery is regarded as artery of cerebral thrombosis. এই আর্টারিটা অ্যান্টিরিয়র কোরয়েডিয়াল আর্টারি, কোথায় রাখলাম? এইটা আর্টারি অফ সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, এটা মনে রাখবে। কেমন? তাহলে এটা বলে দিলাম, বেসিলার আর্টারি বলে দিয়েছি, ব্রাঞ্চেসগুলি সবই বলে দিয়েছি, পন্টাইন ব্রাঞ্চ, ল্যাব্রিন্থেন আর্টারি,
তো ডিটেলস বলে দিয়েছে, আর দরকার নেই। এই যে এখান দিয়ে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি বেরিয়ে আসছে, এই বসে আছে হাইপোফিশিয়াল ফসায়, আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ফোরামেন ল্যাসেরাম। এখান দিয়েই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আসে, এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি কে অনেকগুলি বেন্ড করতে হয়। বুঝতেই পারছো, ফোরামেন ল্যাসেরাম নিচে রয়েছে অ্যাবডুসের নার্ভের ক্ষেত্রে যেটা বলেছিলাম, আর হাইপোফিশিয়াল ফসা উপরে রয়েছে। প্রথম বেন্ড তো একটা ক্যারোটিড ক্যানেলে করছে, পেট্রাস পার্ট এরম ভাবে ঢুকে এরম যাচ্ছে, ফোরামেন ল্যাসেরাম দিয়ে বেরোচ্ছে, বেরিয়ে ওকে যেতে হবে হাইপোফিশিয়াল ফসাতে, সেটা অনেক ওপরে, আবার বেন্ড করছে, আবার এরকম বেন্ড করে ক্যাভার্নাস সাইনাসে ঢুকছে, ঢুকে আবার বেন্ড করে রুফটাকে পিয়ার্স করছে, করে আবার ব্যাকওয়ার্ড গিয়ে ভাগ হচ্ছে। ফলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অনেকগুলি বেন্ড করে যায়। এটা জাস্ট বলার জন্য, তোমাদের পরীক্ষায় খুব একটা জিজ্ঞেস করবে না। এই যে এতগুলি বেন্ড করে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এতগুলি বেন্ড করে, জাস্ট বোঝার জন্য। আচ্ছা, এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা, বলার পরে এবার যেটা দেয় সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। আমরা আগে কি কি জানলাম? তিনটে আর্টারি রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল, মিডল সেরিব্রাল অ্যান্ড পস্টেরিয়র সেরিব্রাল। কতটা কোথায় করে আমরা দেখি, তো বলে দিয়েছি। আমরা তার আগে আমরা লোবগুলি একটু বলে নেই। আমরা জানি এটা ফ্রন্টাল লোব, দিস ইজ দ্য প্যারাইটাল লোব, দিস ইজ দ্য টেম্পোরাল লোব, দিস ইজ দ্য অক্সিপিটাল লোব। এটা জানি, এরকম ভাবেই আমাদের জানতে হবে। মিডিয়াল সাইডে এই গ্রিনিশ, এটা কি ব্লাড সাপ্লাই, এরকম ভাবে বলবো, ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, সুপেরোল্যাটারাল কর্টিক্যাল ব্রাঞ্চগুলি দিয়ে আমি বলছি, সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চ নয় কিন্তু, মানে সুপারফিশিয়াল কর্টেক্সকে যেগুলি সাপ্লাই করে। কি কি করে করছে, কি কি আর্টারি আছে? অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল, মিডল সেরিব্রাল অ্যান্ড পস্টেরিয়র সেরিব্রাল। লিখলাম, the cerebral hemisphere is supplied by the anterior cerebral, superficial or cortical supplies for the anterior, posterior, middle cerebral artery. Number 1, anterior cerebral artery. এই না, প্রথমে মিডল দিয়ে শুরু করব। মিডল এ সুপেরোল্যাটারাল সারফেস। প্রথম আমরা এইভাবে বলি, তাহলে সুবিধা হবে। সুপেরোল্যাটারাল সারফেস মানে আউটসাইড অফ দ্য ব্রেন, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। সুপেরোল্যাটারাল সারফেস, হোল অফ দ্য সুপেরোল্যাটারাল সারফেস এক্সেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট, সেটার জন্যই বসে আছে সবাই। এইটা হচ্ছে পুরোটা সুপেরোল্যাটারাল সারফেস, পুরোটা। তাহলে আমি এক কথায় মারবো কিভাবে? The superolateral surface of the cerebral hemisphere is supplied by middle cerebral artery except one, a strip of cortex, এই লেখাগুলি হচ্ছে স্টাইল, কম কথায় about 1 finger breadth along the superomedial of the frontal and parietal lobe, and a strip of cortex along the posterolateral margin of the temporal lobe. Number 2, whole of the occipital lobe. এগুলি হচ্ছে এক্সেপশন, এগুলিতে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি সাপ্লাই করে না, সমস্ত সুপেরোল্যাটারাল সারফেসকে সাপ্লাই করে, এক্সেপ্ট নাম্বার 1, এই ম্যাজেন্টা কালারটা, স্ট্রিপ কর্টেক্স along the superomedial lateral margin and whole of the occipital lobe. Occipital lobe ও যায় না, is supplied by the middle cerebral artery. It's supplied by the middle cerebral artery. So middle cerebral artery, part of the frontal lobe, part of the parietal lobe, part of the
টেম্পোরাল লোব, নট দ্য অক্সিপিটাল লোব। তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট এরিয়া রয়েছে এই জায়গাটায়, ব্রোকাস এরিয়া অ্যান্ড সেন্সরি স্পিচ এরিয়া। সুতরাং এইখানে যদি ড্যামেজ হয় তাহলে মোটর অ্যাফাসিয়া, একটা ক্লাসে আমি বলেছিলাম স্পিচ জিনিসটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, হ্যাঁ, মোটর স্পিচ বা মোটর অ্যাফাসিয়া হবে, সেন্সরি অ্যাফাসিয়া হবে, মোটর ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস হবে, ওয়ার্ড ডেফনেস হবে, তার সাথে মোটর অ্যাফাসিয়া। মোটর অ্যাফাসিয়া মানে ব্রোকাস এরিয়া গেলে কি হবে, পেশেন্টকে আটার দ্য সাউন্ডস ইভেন ওয়ার্ডস বাট ক্যানট কোরিলেট প্রপারলি। সো ননসেন্স ওয়ার্ড, মানে ওয়ার্ড বলবে, বুঝতে পারে, মাঝে মাঝে আবার বলে দেবে, কারণ এইখান থেকেই ল্যারেঞ্জিয়াল মাসেল, প্যালেটাল মাসেলের অর্ডার যাচ্ছে যে তুমি এইভাবে সিনক্রোনাসলি অ্যাক্ট করো, সেই অ্যাকশন হচ্ছে না, কিন্তু ভয়েস জেনারেট করতে পারবে, কিন্তু প্রপার আর্টিকুলেশন, প্রপার কথা বলতে পারবে না। আমি যে বলছি সেটা বলবো না, আমি একটা আমি চাইছি বলতে, আই ওয়ান্ট টু সে সামথিং, তার জায়গায় বেরিয়ে গেল স্রাং, কোনো প্রপারলি অ্যাকুলেট করতে পারেনি। সেইটাকেই বলে মোটর অ্যাফাসিয়া। মোটর অ্যাফাসিয়া ডাজন্ট মিন পেশেন্ট বোবা, নো, not dumb, but cannot articulate properly. So meaningful, senseful word bolte parbe na। আর sensory deafness কি, word deafness, পড়ছি পড়তে পারবো না, শুনছি কানে শুনতে পাচ্ছি, বাট কি বলছে, কে বলছে বুঝতে পারছি না, সেগুলো হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস, ওয়ার্ড ডেফনেস, সেইগুলো এইগুলিতে হবে। যাকে ছেড়ে দাও, তাহলে এইটা গেল। এইবারে হচ্ছে, তাহলে মিডিল সেরিব্রাল আর্টারি বলে দিলাম, এবারে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি। অ্যান্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি সাপ্লাই হোল অফ দ্য medial surface except the temporal and the occipital lobe. Anterior cerebral আবার ঘুরে গিয়ে এই স্ট্রিপ অফ কর্টেক্স সুপেরিয়র সারফেস কেও করছে। এই ছবিটা একটু প্র্যাকটিস করবে। আর বাকি রইল কে, posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery supplies the occipital lobe, a strip of cortex along the infralateral margin of the temporal lobe. হচ্ছে occipital lobe at both superolateral and medial surface is supplied by the posterior cerebral artery. এখানে একটা ব্যাপার আছে যেটা এখানে ব্রডলি দেওয়া নেই। এই যে পোল, কালকে বলেছিলাম আমি, যারা আমার প্র্যাকটিক্যাল কাজ করেছে, এই জায়গাটা, এইগুলিকে বলা হয় পোল। ফ্রন্টাল পোল, এটা কি টেম্পোরাল পোল অ্যান্ড অক্সিপিটাল পোল, এই যে পয়েন্টটাকে পোল বলা হয়। এই পোলের কাছে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা রিপ্রেজেন্ট করে ম্যাকুলার এরিয়া, মোস্ট অ্যাকিউইটি অফ ভিশন, কালার ভিশনের মোস্ট অ্যাকিউট পার্ট এই জায়গাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, সেটাকে বলে ম্যাকুলা। বলেছিলাম কালকে, কালকে কে ক্লাসে ছিল, হোয়াট ইজ ম্যাকুলা লুটিয়া বলেছিলাম। অপটিক ডিস্কের কোথায় থাকে, ক্লোজ টু দ্য ব্লাইন্ড স্পট, ক্লোজ টু দ্য অপটিক ডিস্ক, 3 মিলিমিটার অপটিক ডিস্ক পস্টিরিয়র পোলে থাকে। কেমন, এই যে ম্যাকুলা লুটিয়া, দিস পস্টিরিয়র পোল, এটা ভালো করে শোনো, জিজ্ঞেস করে বা এক্সপ্লেন হোয়াই এ কোশ্চেন আছে, is a dual supply. It is normally supplied by the posterior cerebral artery, but a branch of the medial cerebral artery also supply this posterior pole or macular area. So that if one artery is blocked, this macular area is saved by the supply of the other artery, and this is known as the macular sparing. ম্যাকুলাটা স্পেয়ার করে গেল, অন্য জায়গার ভিশন কিন্তু এফেক্টেড হলো। ধরো posterior cerebral artery ব্লক করে গেছে, ফলে এই ভিশন গুলি এফেক্টেড হয়েছে, সাইডের ভিশন গুলি এফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু সেন্ট্রাল ভিশন এবং অ্যাকুইটি অফ ভিশন এই জায়গাটা বেঁচে গেল। কেন? দিস ম্যাকুলা ইজ রিপ্রেজেন্টেড হিয়ার, হায়ার সেন্টার অফ ম্যাকুলা হিয়ার, হোল ভিজুয়াল এরিয়া ইজ হিয়ার, বাট ম্যাকুলা ইজ রিপ্রেজেন্টেড হিয়ার, ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ডুয়াল anterior cerebral and middle cerebral. সুতরাং posterior cerebral and middle cerebral, if posterior cerebral artery is blocked, but still
ম্যাকুলার ভিশন ইজ প্রিজার্ভড, থেকে যাবে কেন? ডিউ টু ইজ ডুয়াল সাপ্লাই অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যাকুলার স্পেয়ারিং। তাহলে ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য সেরিব্রাম হয়ে গেল। একটু তার এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেয়, আর ইনফিরিয়র সারফেসের ব্লাড সাপ্লাই এই ব্যাপার, অরবিটাল সারফেসের মিডিয়াল পার্ট অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, ওই পার্টটা হচ্ছে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, আর পুরো টেন্টোরিয়াল সারফেস বাই দ্য পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি। খুব একটা জিজ্ঞেস করে না, এইটা খুব কোশ্চেন দেয়, খুব সহজ। ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল, থিওরিতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Internal capsule, we know there is an anterior limb, genu, posterior limb, puroটা, and sublentiform and retrolentiform part. কেমন? এবার এক একটা তার আগে একটু জেনে নেই। এই যে anterior limb, এটা genu, এটা posterior limb, sublentiform, and এটা retrolentiform, এটা sublentiform part. এই হলুদটা হচ্ছে রেট্রো, গোয়িং টু দ্য অপটিক এরিয়া, সাবলেন্টিফর্ম গোয়িং টু দ্য ভিজুয়াল এরিয়া। যাকে দরকার নেই, শুধু ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখো, অ্যান্টেরিয়র লিম্ব দিয়ে কে পাস করছে, এটা পড়ানো হয়েছে তো, এখন আর পড়ানোর সময় নেই, জেনে রাখো। ফ্রন্টোপন্টাইন ফাইবার, এই ফ্রন্টাল লোব থেকে যে ফাইবার যাচ্ছে, দে রিলে ইন দ্য পন্টাইন নিউক্লিয়াই, দেন দে গো টু, ফ্রম দ্য সেকেন্ড অর্ডার গো টু দ্য সেরিবেলাম, ডিপ সেরিবেলার নিউক্লিয়াই। কেমন? তাদের কি বলা হচ্ছে? ফ্রন্টোপন্টাইন ফাইবার। প্রত্যেকটা লোব থেকে, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল থেকে, সব কটা থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন ডিসেন্ড করে অ্যান্ড রিলে ইন দ্য পন্স, করতেই হবে। তাদেরকে বলে ফ্রন্টোপন্টাইন, প্যারাইটোপন্টাইন, অক্সিপিটোপন্টাইন, টেম্পেরোপন্টাইন ফাইবার। যে জায়গা থেকে ব্যবহার করছে, কেন? সেরিবেলামকে তো জানতে হবে যে আমরা এই কাজটা করছি, নাহলে কে সেরিবেলামকে ইনফরমেশন দেবে? আমাদের এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, এই যে সাইনাস মুভমেন্ট হচ্ছে, এটা সেরিবেলামেরও 60% অবদান আছে। আমি এমনি বললাম 60% কিনা আমিও জানি না, হ্যাঁ, এবারে আছে। তাহলে সেরিবেলাম শুড বি ইনফর্ম, এই ইনফর্মড ইজ বাই দিস কর্টিকোপন্টাইন ফাইবার। তাহলে অ্যান্টেরিয়র লিম্ব দিয়ে যাচ্ছে কর্টিকোপন্টাইন ফাইবার। আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে থ্যালামিক রেডিয়েশন। ব্লুটা হচ্ছে থ্যালামিক রেডিয়েশন। আমাদের যে সেন্সরি এরিয়া, এই যে সেন্সরি এরিয়া, আমাদের সেন্সেশন, দে গোজ টু দ্য ডিফারেন্ট পাথওয়ে, spinothalamic, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Ultimately, they relay in the thalamus. From the thalamus, they go to the sensory area of the cortex through this thalamic radiation. Come on, সেইটাকে আমরা superior thalamic radiation, anterior thalamic radiation, posterior thalamic radiation এরকম ভাবে নাম দেই। আর এইখান দিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, কর্টিকো, জেনু দিয়ে কে যাচ্ছে? কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারস। এই কর্টেক্স থেকে যে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন রিলে করছে, তোমার ফোর্থ নার্ভ নিউক্লি, থার্ড নার্ভ নিউক্লি, ফিফথ নার্ভ নিউক্লি, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিকাস, ভেগাল নিউক্লি, এগুলিতে সব রিলে করছে। ওইখান থেকে এরপরে ক্রেনিয়াল নার্ভ হয়ে বেরোচ্ছে। ফ্রম দেয়ার দে গো অ্যাজ এ ক্রেনিয়াল নার্ভ, সো দে আর নোন অ্যাজ কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার, কন্ট্রোলিং দিস নার্ভ, হায়ার কন্ট্রোল অফ দিস নার্ভ, আপার কন্ট্রোল অফ দিস নার্ভ। তাহলে এখান দিয়ে যাচ্ছে কে? কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারস, জেনু দিয়ে যাচ্ছে। আর পস্টিরিয়র লিম্ব দিয়ে তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাচ্ছে কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবারস, যেটা ফাইবার স্পাইনাল কর্ডে গিয়ে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেলকে স্টিমুলেট করে আমাদের এই মুভমেন্টগুলি করাবে। কেমন? তাহলে এইগুলি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর সাবলেন্টিফর্ম দিয়ে যাচ্ছে হিয়ারিং, রেট্রোলেন্টিফর্ম দিয়ে হচ্ছে অপটিক। আচ্ছা, ছেড়ে দাও। তাহলে এইটা গেল। এবার ব্লাড সাপ্লাই। এই অ্যান্টেরিয়র লিম্বকে সাপ্লাই করে মেইনলি, এক নম্বর, অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি অ্যান্ড মিডল সেরিব্রাল আর্টারি। অ্যান্টেরিয়র, তার মধ্যে এইবার একটা ভালো করে শোনো, অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে। এইটা ধরো ইন্টারনাল ক্যাপসুল। এই অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি থেকে যে ব্রাঞ্চ রয়েছে, একটা ব্রাঞ্চ এরকম এসে সাপ্লাই করছে। রিকারেন্ট কোর্স, প্রথমে এগিয়ে গিয়ে
ঘুরে চলে এলে সাপ্লাই করছে। এইটাকে বলা হয় রেকারেন্ট আর্টারি অফ হিউবনার। Recurrent artery of Hubner is a branch of anterior cerebral artery. Recurrent artery of Hubner. A German scientist, German physician, প্রথম এটা describe করে। Recurrent artery of Hubner. এটাও ইম্পর্টেন্ট কেন? এটারও ক্যালিবার খুব সরু, প্লাস একটা রিকারেন্ট কোর্স রয়েছে, ফলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ থ্রম্বোসিস। সুতরাং ইট ইজ ভেরি প্রোন টু থ্রম্বোসিস। এছাড়াও কি করছে, এটা গেল তোমার অ্যান্টিরিয়র থ্যালামিক হয়ে গেল। জেনু ইজ মেইনলি সাপ্লাইড বাই দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি অ্যান্ড রিকারেন্ট আর্টারি অফ হিউবনার। পস্টেরিয়র এই যে যাচ্ছে লিম্ব ইজ মেইনলি সাপ্লাইড বাই দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি। তাহলে বুঝতে পারছো ইম্পর্টেন্স অফ দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি। এছাড়াও এটাকে সাপ্লাই করে কর্টিকোপন্টাইন আর্টারি। আর লেট্রিফর্মকে পস্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি ব্রাঞ্চ করে। আমি তাহলে একটা ছবি দেখি, তাহলে এই ছবিটা যদি আঁকতে পারো, এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র লিম্ব সাপ্লাইড বাই দ্য ইয়েলোটা হচ্ছে মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, তাই তো? না এটা হচ্ছে সরি, হ্যাঁ মিডল সেরিব্রাল, আর এটা হচ্ছে anterior cerebral artery. তাহলে anterior limb is supplied by both by the middle and anterior cerebral artery. Genu is also supplied by the middle and anterior cerebral artery. Branches of the posterior cerebral artery, also anterior choroidal branches of the anterior cerebral artery. সুতরাং যেটা বললাম, choroidal artery doesn't mean only from the choroidal plexus, তা নয়। ও শুধু choroidal plexus যাবে না, তুমি যাওয়ার আগে দিয়ে যাও এখানে কিছু। সুতরাং এইগুলি হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র লিম্ব, এই সরি ইন্টারনাল ক্যাপসুল, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপরে এটা একটু পড়তে থাকো আর বলতে কথা শুনতে থাকো। যেটা বলার আছে, এই যে এগুলি হচ্ছে ডিপার স্ট্রাকচার, ইন্টারনাল ক্যাপসুল ইজ এ ডিপার স্ট্রাকচার। সুতরাং এই ডিপ স্ট্রাকচারকে সাপ্লাই করবে স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ, তাই তো? স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ সাপ্লাই করবে, তার মধ্যে বোথ মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ বলে একটা আর্টারি অফ মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, তাকে বলা হয় লেন্টিকুলো স্ট্রাইড আর্টারি বা ল্যাটারাল স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ অফ দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি is very notorious for rupture during high pressure or diabetic arteriopathy. ওটার ওয়ালটা যে কোনো কারণেই হোক রাপচার করে যায়। কোন ব্রাঞ্চের সাপ্লাই রাপচার করে? লেন্টিকুলো স্ট্রাইড or আরেকটা নাম ল্যাটারাল স্ট্রাইড ব্রাঞ্চ অফ দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি, which mainly supply the corticonuclear posterior limb of the internal capsule. তাহলে কি হবে? কন্ট্রা এবং থ্যালামিক রেডিয়েশনটাও যাবে, তাহলে অপোজিট সাইডের প্যারালিসিস হবে লিম্বসের, কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার গেছে, পিরামিডে ক্রসিং হয়েছে। সুতরাং এই দিকের হিমারেজ হলে লেফট সাইডের হাত পড়ে যাবে, পা পড়ে যাবে, তার সাথে অ্যানাস্থেসিয়া হবে অপোজিট সাইডে। কেমন? তার জন্য লেন্টিকুলো স্ট্রাইড ব্রাঞ্চকে বলা হয় আর্টারি অফ সেরিব্রাল হিমারেজ or Charcot's artery. সুতরাং দুটো আর্টারি আমরা শিখলাম, আর্টারি অফ সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, anterior choroidal artery, artery of cerebral hemorrhage is the lenticulostriate branch of the middle cerebral artery. What is the other name? যে describe করেছে first, Charcot's artery. তাহলে আমি এই যে এখানে এটাও আরেকটা ছবি, সেখান দিয়ে বুঝতে পারছো যে ব্লাড সাপ্লাই একটু দেখে নিও। আচ্ছা, ভেন তোমাদের ডিটেলস পড়তে হবে না, শুধু জানো আর্টারি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সেরিব্রাল ভেনের জন্য, যে আর্টারি ভেনগুলি আর্টারিকে ফলো করে না, ওরা ওর নিজেদের মতো থাকে, ভেন আর্টারি নিজেদের মতো সাপ্লাই করে। কেমন?
তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ভেনের নাম হচ্ছে সুপিরিয়র সেরিব্রাল ভেন, মিডিল সুপারফিশিয়াল মিডিল সেরিব্রাল ভেন অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল ডিপ মিডিল সেরিব্রাল ভেন। এরকম কয়েকটা নাম শুধু জেনে রাখবে, এই দুটো মনে রাখবে। কেন? সুপারফিশিয়াল মিডিল সেরিব্রাল ভেন অ্যান্ড ডিপ মিডিল সেরিব্রাল ভেন, দুটো ভেন আমি মনে রাখতে বলছি কেন? দে লাই ইন দ্য গ্রুভ অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। একটা কোশ্চেন করবে ওরালে, এই যে ল্যাটারাল সালকাস দেখাতে বলবে বা জিজ্ঞেস করবে, এখন তো আর দেখানো নেই, বা কোশ্চেন করবে অস্পিতে, ল্যাটারাল সালকাস পয়েন্ট মেরে দিল, হোয়াট ইজ ইট, লিখলে ল্যাটারাল সালকাস। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট স্ট্রাকচারস লাইভ হিয়ার, কি কি বলবে তখন? সুপারফিশিয়াল মিডিল সেরিব্রাল ভেন, ডিপ মিডিল সেরিব্রাল ভেন অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র বর্ডার অফ দ্য লেসার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড। এই তিনটে কিন্তু এই ল্যাটারাল সালকাসে একটু ঢুকে থাকে, কেমন? তার জন্যই বলছিলাম। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডিপার ভেন রয়েছে, ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন। ডিপার ভেনকে নাম করো ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেন। এই দুটো জয়েন্ট করে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন অফ গ্যালেন তৈরি করে। আলটিমেটলি ইট গোস টু দ্য সাইনাস। জাস্ট এরপরে লাস্ট যাচ্ছি, 10 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে আশা করি, কারণ বাকিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট যেটা পড়াবো, ক্যাভার্নাস সাইনাস। তার আগে একটু ডুরাল ভেনাস সাইনাস কি? ডুরাল ভেনাস সাইনাস জানো, it is a when in certain structure the endosteal and meningeal layer separate, containing a blood lined by the endothelial cell. এছাড়া কিছু জায়গায় শুধু মেনিনজিয়াল লেয়ার ডুপ্লিকেট করছে, করে ওইখানেও ব্লাড রয়েছে লাইন বাই এন্ডোথেলিয়াল লেল, তাকেই বলা হচ্ছে ভেনাস সাইনাস। ভেনাস সাইনাস কি হলে, আমরা যে ডুরাল ভেনাস সাইনাস করতে গেলে কি হবে? আমরা জানি ডুরার দুটো লেয়ার রয়েছে ক্রেনিয়ামে, এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার যেটা বনে লেগে থাকে, অ্যান্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার। শুধু সেপারেট করলেই হবে না, সেপারেট করে এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং দিয়ে ব্লাড থাকতে হবে। তাহলে কি কি ভাবে তৈরি হয়? বাই সেপারেশন অফ দ্য এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিনজিয়াল। আরেকটা কিভাবে তৈরি হতে পারে? ধরো সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, এইটা হচ্ছে এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার, মেনিনজিয়াল লেয়ার যাচ্ছিল, এই করলো, এই করলো, এই হলো সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। এই জায়গাটা এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার, এটা হচ্ছে মেনিনজিয়াল লেয়ার, দুটো সেপারেট, কন্টেনিং ব্লাড লাইন বাই দ্য এন্ডোথেলিয়াল সেল। এছাড়াও কি হতে পারে? রিডুপ্লিকেশন অফ দ্য মেনিনজিয়াল লেয়ার। একটা এক্সাম্পল বলো, এখানেই ছবিটা আছে, এখানেই ছবিটা আছে, ইনফিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস। এখানে দেখো দুটো মেনিনজিয়াল লেয়ারের মধ্যে আরেকটা এরকম আছে বিটুইন ফ্যাল সেরিব্রি অ্যান্ড ফ্যাল সেরিব্রি, তাকে বলে স্ট্রেট সাইনাস। এটা এমসিকিউ এর কোশ্চেন। অল দ্য ডুরাল ভেনাস সাইনাস আর ফাউন্ড বাই দ্য সেপারেশন অফ দ্য এন্ডোস্টিয়াল অ্যান্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার এক্সেপ্ট, দিয়ে দেবে স্ট্রেট সাইনাস, দিয়ে দিল, ওখানে মারতে হবে। কেমন? তাহলে দুটো হচ্ছে রিডুপ্লিকেশন অফ দ্য সাইনাস, তাকে হচ্ছে স্ট্রেট সাইনাস, অ্যান্ড ওগুলি হচ্ছে দুটো মেনিনজিয়াল লেয়ারের মধ্যে থাকে। বাকি সব সাইনাস বিটুইন এন্ডোস্টিয়াল এন্ড মেনিনজিয়াল লেয়ার। এদের মধ্যে ইম্পর্টেন্স কি? ডুরাল ভেনাস সাইনাসের সাথে ভেনের একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভালভলেস, দ্বিতীয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট নট অনলি কন্টেন্স ব্লাড, ইট অলসো কন্টেন্স সিএসএফ। ইট অলসো ড্রেন্স ব্লাড অ্যান্ড ইট অলসো ড্রেন্স সিএসএফ অলসো। কোথাও শুনেছো যে ব্লাড আর সিএসএফ মিক্সড হয়? এখানে হয়। কেমন? এছাড়া এটা হচ্ছে ভালভলেস, এবং ইট ইজ কানেক্টেড সামটাইমস উইথ দ্য, সামটাইমস নয়, অলওয়েজ কানেক্টেড টু দ্য আউটসাইড স্ক্যাল ভেন্স বাই থ্রু এমিশারি ভেন। এমিশারি ভেন্স আর অলসো ভালভলেস। ছেড়ে দাও। ডিপ্লয়ি ভেন জানো? ডিপ্লয়ি টিস্যু, দুটো স্কাল বোনের যে মাঝখানে ট্র্যাবিকুলার টিস্যু থাকে তাকে বলে ডিপ্লয়ি টিস্যু। ওই ডিপ্লয়ি টিস্যুকে যে ভেন ব্রেড করে তাকে বলে ডিপ্লয়ি ভেন। মেইনলি চারটে ইম্পর্টেন্ট ডিপ্লয়ি ভেন আছে, ফ্রন্টাল, অ্যান্টেরিয়র প্যারাটাল, পস্টেরিয়র প্যারাটাল অ্যান্ড অক্সিপিটাল, যাকে আমি আর যাচ্ছি না। এই সাইনাস রয়েছে
বাবারে এবার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট ক্যাভার্নাস সাইনাস ক্যাভার্নাস সাইনাস is a dural venous sinus between the endosteal and meningeal layer lying on the lateral side and upper surface of the body of the sphenoid bone দুপাশে দুটো paired sinus এই dural venous sinus মাবি সিঙ্গেল সাইনাস রয়েছে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস স্ট্রেট সাইনাস এগুলি সিঙ্গেল আবার পেয়ারও রয়েছে সুপিরিয়র পেট্রোজাল ক্যাভার্নাস সাইনাস ইনফিরিয়র পেট্রোজাল এর দুপাশে দুটো রয়েছে আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না যেটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটু পড়ে নিও তাহলে এটা গেল সিচুয়েশন এই জায়গাটা ক্যাভার্নাস সাইনাস রয়েছে এই জায়গাটা সার্কেল অফ কুইন্স রয়েছে সুতরাং বুঝতে পারছো এই স্ফেনয়েডের আপার কি ইম্পর্টেন্ট এই ইন্টারপেডাঙ্কুলার ফসা এই যে ক্যাভার্নাস সাইনাস এখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস ওপেন করেছে দেখানোর জন্য ক্যাভার্নাস সাইনাসের ভেতর দিয়ে কত ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যাচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাসের ওয়ালটা কেটে দেওয়া হয়েছে ইটস বিন কাট ওপেন টু ভিউ ইট ইজ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস ইট ইজ দ্য সুপিরিয়র পেট্রোজাল সাইনাস একটা ছবিতে দেখে নাও এই ক্যাভার্নাস সাইনাস আর এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সাইনাস থ্রু দ্য ট্রান্সভার্স সাইনাস কমিউনিকেটস উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রু দ্য সুপিরিয়র পেট্রোজাল সাইনাস Why name cavernous? Because there is a reticular tissue dividing the cavernous sinus into multiple spaces or caverns. এই ছোট ছোট স্পেস গুলিকে ক্যাভার্ন বলে তার জন্য এটার নাম হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস এই যে ক্যাভার্নাস সাইনাস ক্যাভার্নাস সাইনাসের যেটা ইম্পর্টেন্ট এক্সটেন্ট হচ্ছে superior orbital fissure medial end থেকে apex of the petrous part of the temporal bone important হচ্ছে রিলেশন superiorly optic আচ্ছা আরেকটা বলা হয়নি যেটা জিজ্ঞেস করে আরে বলে নিচ্ছি the floor is formed by the endosteal layer ক্যাভার্নাস সাইনাসে এই যে ছবিটা দেখো টাইমে হবে না এই যে এই যে ফ্লোর এই ফ্লোরটা হচ্ছে ইজ ফর্মড বাই দ্য এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার formed by the endosteal layer and medial wall by the medial layer and upper roof is continuous with the diaphragm celli আচ্ছা এবার রিলেশন সুপিরিয়রে কে আছে অপটিক কাইজমা optic tract internal carotid artery and anterior perforated substance এই অপটিক ট্র্যাক অপটিক কাইজমা এটা হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস অন আইদার সাইড তাহলে রুফে রয়েছে অপটিক কাইজমা অপটিক ট্র্যাক কেমন আর তার এইখানটায় রয়েছে অ্যান্টেরিয়র পারফোরেটেড সাবস্টেন্স দুপাশে সুতরাং দে ফর্ম the superior relation medially it is the medial side pituitary gland and sphenoidal sinus it is the sphenoid bone and it is the sinus so medially ke royeche pituitary gland and sphenoidal sinus laterally royeche ei jagataয় royeche uncus of the temporal bone এইখানটায় রয়েছে টেম্পোরাল বোনের প্যারাহিপোক্যাম্পাল জাইরাসের সামনেটা হচ্ছে এরকম ঘুরে গেছে এই আঙ্কাস রয়েছে ল্যাটারালি অ্যান্টিরিয়রলি রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার বুঝতেই পারছো আগেই বলেছি ইট এক্সটেন্ড ফ্রম দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার টু দ্য এপেক্স অফ দ্য পস্টেরিয়র পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন তাহলে অ্যান্টিরিয়রলি রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার অ্যান্ড পস্টেরিয়র রয়েছে এপেক্স অফ টেম্পোরাল বোন তার পেছনে রয়েছে ক্রাস সেরিব্রি তাহলে এইটা কেন বলছি তোমাদের এখন বললে মাথায় থাকবে না কিন্তু এটা পড়তে হবে এবং যখন শর্ট নোট দেবে এটা লিখতে হবে
Structures passing through the cavernous sinus. Structure passing through the blood of the cavernous sinus, দুটো most important যাচ্ছে is separated from the blood of the cavernous sinus by the endothelial lining. ব্লাডের সাথে একদম ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসছে না, এই যে এন্ডোথেলিয়াল সেল, ফ্যাট স্কোয়ামাস সেল কভার করে রেখেছে, আর এইখানটা হচ্ছে ব্লাড। তাহলে থ্রু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস যাচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ, আর থ্রু দ্য ল্যাটারাল ওয়ালে যাচ্ছে এখানেও এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং রয়েছে। কি কি? অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, V1 মানে অপথ্যালমিক, V2 maxillary division, নোট লিখে দেবে। রিসেন্টলি it has been found that this maxillary is going outside the dural layer. না লিখলেও ক্ষতি নেই, কেন লিখে দেবে? কারণ অনেকে এটা হয়তো পড়ে যায়নি কোনো এক্সামিনার, সে বললো ম্যাক্সিলারিটা তো লিখলো না, কেটে দিল নম্বর। লিখে একটু নোট দিয়ে দেবে। Recent view suggests that the maxillary division passes outside the dural layer, কিন্তু ওটা পুরোনোটা এখনো লিখবে। তাহলে কি কি যাচ্ছে? ট্রক্লিয়ার, অকুলোমোটর, V1 and V2, এইগুলি হচ্ছে স্ট্রাকচার পাসিং থ্রু দ্য সাইনাস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে স্ট্রাকচার পাসিং থ্রু দ্য সাইনাস। এরপরে যেটা হচ্ছে ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। ফ্রম অরবিট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রিবিউটারি মানে ড্রেন করছে superior ophthalmic vein and inferior ophthalmic vein, on also sometimes central vein of the retina, sometimes, not always. From meninges, phenoparital sinus and anterior trunk of middle meningeal vein. Middle meningeal is a vein lying in the inner side of the parietal bone along with the middle meningeal artery. বলা হয় এই যে প্যারাইটাল বোনে যে গ্রুভস গুলি দেখো সেগুলি ডিউ টু দ্য ভেইন, এবং মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইনকে অনেক সময় মিডিল মেনিনজিয়াল সাইনাস বলা হয়। তাহলে অ্যান্টিরিয়র ট্রাঙ্কটা মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইন, এই মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইনের দুটো ট্রাঙ্ক হয়, মিডিল মেনিনজিয়াল ভেইন একটা অ্যান্টিরিয়র ট্রাঙ্ক, একটা পস্টেরিয়র ট্রাঙ্ক। অ্যান্টিরিয়র ট্রাঙ্কটা ড্রেন করছে ক্যাভার্নাস সাইনাসে, আর পস্টেরিয়র ট্রাঙ্কটা ড্রেন করছে টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাসে, পাসিং থ্রু দ্য foramen spinosum. Or from vein, superficial middle cerebral vein and inferior cerebral vein drain into the cavernous sinus. আর যেটার জন্য বসে থাকছে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশন কি? along with the transverse sinus, ছবিটা দেখালাম, by superior petrosal sinus, internal jugular vein এর সাথে কমিউনিকেশন করছে, inferior petrosal sinus, pterygoid venous plexus এর সাথে কমিউনিকেশন করছে through different emissary veins passing through the foramen oval, foramen lacerum and emissary sphenoidal foramen. Most important হচ্ছে facial vein, এইটা ভুলবে না। It communicates with the facial vein, superior ophthalmic vein and middle ophthalmic and inferior and through an emissary vein with the deep facial vein. কেন? ডেঞ্জার এরিয়া। সো ফেসিয়াল ভেনে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, সেপটিক এম্বুলিয়া হয়, থ্রু দিস চ্যানেল ফেসিয়াল ভেনে সেপটিক এম্বুলিয়া ডিপ চলে যাবে। সিমিলারলি এইখানে রয়েছে, এইখানে হলো অ্যাঙ্গুলার ভেন দিয়ে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন দিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যাবে। সুতরাং এই ফেসিয়াল এরিয়ার এই জায়গাটা, আপার লিপ and adjoining part of the nose is known as the danger area of the face. আর 2 মিনিট আছে, এটা পড়ে নেবে। আর অ্যাপ্লাইড জাস্ট দুটো ওয়ার্ড, আর্টেরিও ভেনাস কমিউনিকেশন। এই যে অনেক সময় এই ওয়ালটা ঠিক হয়ে
আর্টারিটা রাপচার হয়ে গেল, ফলে আর্টেরিয়াল ব্লাড ভেনাস ব্লাডের সাথে মিশে গেল, তাকে বলে আর্টেরোভেনাস কমিউনিকেশন ইন দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। কি হবে? হার্টবিটে আইবলটা, যেহেতু ক্যাভার্নাস সাইনাস ঠিক আইবলের আগেই বলেছি, আইবলের পেছনে রয়েছে, আইবলকে চাপ দিয়ে আইবলটা প্রক্রুড হয়ে যাবে, আর প্রত্যেকটা হার্টবিটে আইটা এরম করবে, নাচবে। হার্টবিটের সাথে সাথে আইবলটা দেখতে পাবে যে এরম এরম করছে। পালসেটিং এক্সোপথ্যালমাস, এক্সোপথ্যালমাস মানে কি? বেরিয়ে এসেছে চোখটা, পালসেটিং করছে এভরি হার্টবিট। কেমন? এছাড়া হবে একটা, এখানে যদি স্টেথো বসাও, এ লাউড সিস্টোলিক মারমার পাবে। এছাড়াও থার্ড, ফোর্থ, সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ যাবে এবং প্রচন্ড পেইন হতে পারে। এই যে এইরকম হয়েছে, আইবলটা বেরিয়ে এসেছে এবং পালসেট করবে। আরেকটা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, কমন কজ প্যাসেজ অফ সেপ্টিক এমোলে ফ্রম দ্য ডেঞ্জারাস এরিয়া অফ দ্য ফেস, সিভিয়ার পেইন ইন দ্য আই ফোরহেড, অপথ্যালমোপ্লেজিয়া, অপথ্যালমোপ্লেজিয়া মানে ওই থার্ড, ফোর্থ, সিক্স নার্ভ যাবে, তার জন্য প্যারালিসিস অফ দ্য এক্সট্রাঅকুলার মাসল হবে, আর মার্কড ইডিমা অফ দ্য আইলিড হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আজকে, এবং ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস বারবার বলছি, ইজ এ ডেঞ্জারাস, you have to treat very quickly, otherwise patient may die. Pleural tumor that you must know, at least from your exam point of view. Mesothelioma, have you heard of mesothelioma? Mesothelioma is the most important pleural tumor, at least for me. There can be other tumors in the pleura also, but for your exam, hang on. The malignant part, which is important from your exam point of view, they may ask you, they may not ask you, is mesothelioma. Is mesothelioma. Mesothelioma is the primary tumor of the pleura which is malignant. Actually, it's very dangerous. The prognosis is quite poor in case of a mesothelioma, maybe a year or less than that. Okay, and then comes the secondary tumor. So what are the secondary tumors? Means metastatic. Secondary tumors means metastatic. The tumor occurs somewhere else and it has spread to the pleura. So what are the tumors? Say GI tract, breast, from the GI tract, yes, that is GI tract, from the breast, from the ovaries, GI tract, breast, ovaries. So these tumors produces generally. So what is the most important manifestation? Clinically, how does the patient with pleural tumor manifest? What can it be? See, lung, pleura, what can be the chief, what is the main, what is the function of lung? Breathing. So, if there is a malfunctioning of the lung because of something which may be a tumor or a non-tumor, so if the lung is affected, what can be the clinical manifestation? Yes, breathing. If the purpose of lung is to breathe, help you breathe, and if doesn't function properly, there's a malfunctioning, what can be the features then? Troublesome breathing. What is it called? You can't answer troublesome breathing. That's a good answer, but not the right word. So what is it called? Dyspnea. Chest pain. And because the pleura is involved, one chief clinical presentation will be what? Pleural effusion. So let's talk of pleural effusions. This can be because for both mesothelioma as well as secondary tumors. So let's talk of pleural effusion. So pleural effusion means there is accumulation of fluid in the pleura, in the chest. So this is a pseudosanguineous fluid. Pseudosanguineous in nature. So for such patients, if you do a pleural effusion, a pleural tap, and you take the pleural fluid out
and do a centrifuge and examine and do a centrifuge and do examination of the centrifuge pleural fluid, you may see malignant cells. So these pleural effusions may contain malignant cells. Take the pleural fluid out. You may have seen in the OPD, taking out pleural fluid. It's sent to the laboratory. So it can go to the microbiology, it will go to pathology, it will go to microbiology, it will go to biochemistry. For example, pathology, biochemistry will do a ADA to see whether there is tuberculosis or not. Microbiology will do their respective tests. I'm very poor in microbiology, I'll be very honest with you. And for pathology, when it comes, we look for malignant cells, whether there are malignant cells or not. So what we do is, we take the fluid out, we receive the fluid, we centrifuge it, and with the deposit, we make a smear and examine the fluid to look for malignant cells. So in case of mesothelioma, the serosanguinous fluid, pleural effusion may harbor neoplastic cells, which is quite diagnostic. If the pleural fluid harbors neoplastic cells, it's clinched that the patient has some kind of malignancy. Now we need to look at whether the tumor is primary or it's secondary. So we need ancillary tests for this. We may do a CT scan, we may do a ultrasound whole abdomen to see whether some other part of the organ or some other part of the body, any other organ is involved where the tumor has metastasized or not. So pleural effusion is a very important clinical manifestation of mesothelioma or any pleural tumors. Any pleural tumors. So because solitary fibrous tumor is benign, I'm not going to spend too much time. Here the cells look spindle-shaped and they resemble basically fibroblasts. As the name suggests, there will be reticulin and collagen deposition and the cells are composed of spindle-shaped cells which resemble those of fibroblasts. That's why it's called a solitary fibrous tumor. But from your, at least the malignant, the tumor that you should know from here is malignant mesothelioma. So what are the parts of a pleura? Visceral pleura and parietal pleura. So you know pleura, you have visceral and parietal pleura. So it can arise either from the visceral pleura or from the parietal pleura. It can occur either from either visceral pleura or parietal pleura. So the both parts of pleura can be equally affected in case of a mesothelioma. Point number 2 is, so this is the location, whether it's or next. What is next? What is next? What are the risk factors? What are the risk factors? Because when madam will be taking the risk factors, you will know the importance of taking risk factors, then knowing about the lung cancers. Okay. So what are the risk factors? Yes. Huh? Occupation. What kind of an occupation? Rugby player. Ah, yes. Asbestos. Exposure to asbestos. Exposure to asbestos. You have heard of asbestos. So what is that condition called? Asbestosis. Asbestosis, silicosis. These are all occupational lung disease. So going with this theory, the patients, people who are exposed to asbestos are at a risk factors, are predisposed to develop mesothelioma. Not necessarily they will develop. There's quite a big latent period between exposure and the clinical signs and symptoms that is being elicited by the patient.
there is quite a big period. The period is quite long, and not necessarily each and every patient will have mesothelioma who are exposed to asbestos. But still, now tell me, going with this theory of the asbestosis, what kind of occupation people involved in can get mesothelioma? Blast industries, yes, shipping industries, mining industries. So all these things, mesothelioma is quite a, in literature, if you do a research on the literature, you'll see since ages mesothelioma has been well documented. So wherever all these mining industries thrive, like Great Britain and all, US, Canada, and the mining industries, like South Africa and all, so those people in those regions had mesothelioma more often than any other professions. Okay, so that is basically the risk factors. So other than pleura, which are the other organs where mesothelioma can occur other than pleura? Other than pleura, where else mesothelioma can occur? Peritoneum. Mesothelioma can also occur in the peritoneum. This one like the pleura. And this is the peritoneum. It can also occur in the peritoneum, and there are other locations also, but these two are by far the most important, pleura and peritoneum. Okay. Next question is, how does it look like in gross examination? How does it look like in gross examination? Thick gelatinous layer. It looks like a thick gelatinous layer covering the lungs and the pleura, predominantly covering the pleura. Thick gelatinous. Oneke explain kore, it's like tal shasher moto. Okay, it's something like that. It covers the thick gelatin. How tal shash looks like? I don't know what is it called in English, tal shash. I don't remember it now. So that's how it looks like. Soft, thick, gelatinous, pinkish. It covers the pleural surface. Okay. So microscopically, if you look, so if you do a microscopic examination of mesothelioma, there are three patterns. There are three patterns of growth. Okay. One is epithelioid. Don't think of epithelioid cells. Means epithelium-like. So as you said, Shayon, adenocarcinoma, yeah, it resembles that of adenocarcinoma. It resembles that of adenocarcinoma. So it's very important as a pathologist to differentiate between adenocarcinoma of lung and pleural mesothelioma. It's very important as a pathologist to differentiate between adenocarcinoma of lung and a pleural tumor, because pleural tumors can look like they mimic adenocarcinoma of the lung. So because we are more exposed to seeing adenocarcinomas of lung, we may easily take it for granted that this is an adenocarcinoma of lung, rather than diagnosing what actually it is, giving a false diagnosis. So that can be detrimental for the patient. So it is very important to distinguish between adenocarcinoma, and for that we do certain immunohistochemical techniques, certain immunohistochemistry we do to differentiate between, to differentiate between adenocarcinoma of lung and a pleural tumor. So epithelioid. There is epithelioid, there is sarcomatoid, and there is a biphasic pattern of growth. So what is an epithelioid pattern of growth? Cells will be columnar or cuboidal. So how does a columnar cell look like? Cuboidal would be more flat, isn't it?
So when the cells have that columnar pattern, when the cells are columnar or cuboidal, don't you think they will resemble an adenocarcinoma? They will resemble an adenocarcinoma. That's why people get confused sometimes, doctors, pathologists rather, under microscope, whether it's a columnar, whether it's a adenocarcinoma or adenocarcinoma of lung, or it's a pleural mesothelioma. Okay, so that is one pattern of growth. Number two is, excuse me, sarcomatoid. What is sarcomatoid? What is oid? It resembles that of a sarcoma. So they have these malignant spindle-shaped cells, which resembles that of a fibrosarcoma, which resembles that of fibrosarcoma. This is by far the most predominant pattern. This is by far the most 60 to 70% of the mesotheliomas are epithelioid. They have an epithelioid pattern of growth. That's why we can get confused with adenocarcinoma and all of lung. Next comes the sarcomatoid pattern. You won't get any of this cuboidal or columnar cells over there. No tubular or gland formation. It's like fibrosarcoma. I haven't studied about fibrosarcoma, so when fibrosarcoma will be taught to you, you'll understand. They'll have those spindle-shaped cells. They'll have those spindle-shaped cells. In anatomy, have you seen? I know you haven't, but if you, in case you have been through one, you know how myometrium looks like. How does myometrium looks like? Have you studied of endometrium in anatomy? Yes or no? Uterus ki porano hoche? Histology te? What have you studied in histology in uterus? Huh? Endometrium porano hoche? Okay, fine. So you know the endometrium glands basically. Endometrium er pashe ki thake? The muscle layer is myometrium. How does the cells in muscle look like? Spindle shaped. So fibrosarcoma orokomi malignant dekhte lagbe. So when you study about fibrosarcoma, you'll be able to understand. Sorry, I couldn't show you the slides. Okay, there wasn't enough time to prepare. I just came to know maybe 1 day or 2 days back. So now you know there is an epithelioid pattern of growth and there is a sarcomatoid pattern of growth. First and foremost is epithelioid pattern of growth, then comes sarcomatoid pattern of growth, and finally you get a biphasic pattern. This is a combination of these two. A combo, basically. A combination of epithelioid and sarcomatoid pattern. A combination of epithelioid and sarcomatoid pattern, that's where you get biphasic pattern of growth. Then it becomes quite easy to diagnose. But that doesn't happen generally. So this is about mesothelioma, and then coming to the various markers we need, like WT1, Wilms tumor 1, cytokeratin 5/6. These markers are actually positive. Calretinin. These markers are actually positive for mesothelioma. Fortunately, they are negative in case of adenocarcinoma. They are negative in case of adenocarcinoma. So if we do these markers, it helps us to differentiate mesothelioma from adenocarcinoma of lung when at the morphological or at the microscopic level it becomes difficult. So we have a differential diagnosis in mind. We know one is an adenocarcinoma of lung. It can be an adenocarcinoma of the lung. For example, patient has features which resembles that of a mesothelioma, but histologic picture suggests adenocarcinoma of the lung. In that case, if we do these markers, it helps us to differentiate between adenocarcinoma of lung and mesothelioma. And these patients have a extremely poor prognosis. Treatment is of paramount importance. Mind it. Identifying the lesion and identifying the tumor
correct histological subtype, and then starting the treatment is of paramount importance, because overall these patients have they have a very poor prognosis. Okay, so I think that's enough for you. They spread to the lung, they can spread directly to the lung, they can invade the thoracic structures, they can spread to the hilar lymph nodes. All those things are there, but I'm not going into the details because these things will be taught in details in bronchogenic carcinoma, which is very important from your exam point of view. Okay, so I think I spoke more than what I said, almost half an hour. So mesothelioma is over, and this is something that you should know from pleura. Other than that, over here, lung tumors is very important, and you cannot skip. You can expect a main question from lung tumor, a clinical case from lung tumor, which you have to accurately diagnose. Okay, thank you. So beta-lactam antibiotics, as the name suggests, there is a beta-lactam ring in this antibiotic. It is still now, it is one of the most safer antibiotic till today, and it is one of the oldest one. So we will discuss about the mechanism of action, the resistance pattern, adverse effect, use of penicillin today. So before going to the specific penicillin group, we have to remember what are the different type of beta-lactam antibiotics. There are 4 group of beta-lactam antibiotics, namely penicillin, then cephalosporin, then carbapenem and monobactams. There are 4 groups of beta-lactam antibiotics. Why they are beta-lactam? Because they have a ring that is called beta-lactam for their antibacterial property. There are 4 major groups. One is penicillin, cephalosporin, monobactam and carbapenem. Among these, penicillin has different extended spectrum penicillins. There may be some acid resistant penicillin. They are among the subdivide group of penicillin. Similarly, in the cephalosporin, there are 4 or 5 subgroup, class 1, class 2, class 3, class 4. So major beta-lactam groups are penicillin, cephalosporin, carbapenems and monobactam. So as you seeing this structure, there is a beta-lactam ring. That ring contains 3 carbon and 1 nitrogen, and this beta-lactam ring is responsible for the antibacterial property of penicillin, cephalosporin, carbapenem and aztreonam. Other than this beta-lactam ring, there is another ring, thiazolidine ring, which is more responsible for their sensitivity. And there is a R group or alkaline group as a side chain. So beta-lactam ring, then thiazolidine ring and a side chain. This is the beta-lactamase broke this bond. C-N bond is broken by the beta-lactamase. Beta-lactamase is a enzyme produced by some bacteria who became resistant against the penicillin cephalosporins. Whereas broken of amidase by the amidase enzyme, this bond, the N and C, the side chain bond is broken by the amidase enzyme. So beta-lactamase enzyme break the CN ring of beta-lactam ring, whereas side chain ring is broken by the amidase enzyme. Even breaking of this amidase enzyme, there is a raw active material that is the beta-lactam ring is intact. So even after breaking this side chain, the antibacterial activity maintains. Antibacterial activity maintains even after breaking of this side chain nitrogen and carbon bond.
Whereas after breaking this beta lactamase carbon nitrogen bond, there will be inactive, but it responsible for the hypersensitivity side effect of beta lactam antibiotic. Clear? So it can be break in this carbon nitrogen bond in beta lactam ring that reduce its activity but not its hypersensitivity. Whereas by breaking the side chain, it retains its antibacterial activity. So here the number one is site of penicillinase. Penicillinase is a one type of beta lactamase. Beta lactamase, what is beta lactamase? It is an enzyme produced by the bacteria that break the NC bond of beta lactam ring. After breaking that beta lactam ring, what happened? What is the clinical significance? It became resistant. So bacteria became resistant to the penicillin, cephalosporin and other monobactam carbapenems by breaking this NC bond of beta lactam. Whereas by amidase break this bond, carbon nitrogen bond in the side chain, and that doesn't reduce their antibacterial activity. Clear? এই পর্যন্ত? So another thing is that 6-aminopenicillinic acid is the active raw material after breaking of the amide bond, whereas penicillinic acid is the end product of breakdown of beta lactam ring, and that can produce hypersensitivity, but it doesn't produce the antibacterial activity. So in all these penicillin, cephalosporin, monobactam, carbapenem, they have this beta lactam ring, the square ring where in 3 square point there is carbon and 1 point there is a nitrogen. All these penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, all these have a beta lactam ring. Similarly, among the penicillin group, it differs. They already have beta lactam ring, but they differ their antibiotic spectrum due to the R group, side chain group. And in this case, penicillin G, penicillin V, ampicillin, amoxicillin, methicillin. Why all these required? Because penicillin G is very susceptible to beta lactamase and it is also very susceptible to acid. So all this penicillin G is in which route it has to be given? Penicillin G. Penicillin G. It is acid labile and heat labile. So in which route we should give this penicillin G? যদি acid labile হয় তাহলে orally দেবে? Then we doesn't prefer the oral route. We have to give it to the parenteral route. But there are, by changing the side chain, we produce ampicillin, amoxicillin that are become more acid resistant. So it can be given in oral route. Ampicillin, amoxicillin, কেউ খেয়েছো? Amoxicillin কি নাম? Amoxiclav. It taken orally as well as parenterally. Clavum. So it can be given orally as well as parenterally. Whereas penicillin G is acid labile. So it cannot be given in an oral route. This acid lability can be altered by changing the R component, the side chain component, by changing this. So all beta lactam antibiotics has a beta lactam ring. Among this penicillin, we subdivide it in a acid labile, acid resistant, extended spectrum, penicillinase resistant. So all these are due to
due to the change of this side chain, not the beta lactam ring. Clear? So penicillin, it is discovered in 1941. It is one of the oldest as well as least toxic antibiotic till date. Earlier, it is produced from the neonatum. Now it is chrysogenum, produced from the chrysogenum. The scientists associated with it is Fleming, Chen and Flore. They got the original is the penicillin G and benzathine penicillin. All this is the changing of the side chain, and both these are acid labile. We already discussed about the structure. There is a beta lactam ring, thiazolidine ring, and there is a side chain. By changing the side chain, we change the physical property as well as bacterial spectrum and resistance against the acid. Clear? তাহলে penicillin, ampicillin, amoxicillin, methicillin, all these have this beta lactam and thiazolidine ring, but the side chain has been altered, and by altering this কি change হয়? প্রথম কথা, it became less susceptible. The bacterial spectrum can be changed by changing the side chain. The resistance can be altered by changing the side chain. Clear? So these are in the structural, all these four penicillin group of drug, cephalosporin, carbapenems and monobactam having this beta lactam ring, but they doesn't necessarily have the other thiazolidine ring. But in case of penicillin, an extended penicillin or acid resistant penicillin, both have both rings. They alter in the side chain, that is R group. Clear? There are three portions. One is beta lactam ring, one is thiazolidine ring, and one is the R group, side chain. The altering the side chain, we can alter different subtype of penicillin. Clear? Penicillinase, which is a beta lactamase, one type of beta lactamase. There are different type of beta lactamase. Among these, one of is penicillinase. They can destroy this penicillin as well as the gastric acid. The resultant product after breaking down the beta lactam ring is penicillinic acid, which can produce hypersensitivity but doesn't produce the antibacterial activity. Most of these penicillin is in a form of salt, either sodium salt or potassium salt, and it makes most of these more stable antibiotic. Amine salt like procaine and benzathine penicillin. Here, the procaine penicillin is one of the most notorious to produce the hypersensitivity. Clear? Procaine, that is a amine salt, can produce the highest number of hypersensitivity reaction. So natural penicillin like benzathine penicillin or penicillin G, and it's thermo as well as acid labile. Thermolabile as well as acid labile. Penicillin G. If we convert the milligram to units, it is 1 gram of penicillin G, that benzathine penicillin sodium is equivalent to 1.6 million unit. So in 1 million unit, the weight will be কত weight? 1 গ্রামে 1.6 million unit. কত হবে? 9, 0.9, মানে 1 মিলিয়নে কত গ্রাম থাকবে? 1/1.6, that is close to 6.5,
around 6.5. So mechanism of action. So where it acts, penicillin or any beta-lactam antibiotics acts in cell wall, not cell membrane. You have to remember it is cell wall. There are different antibiotics acts different portion of the bacteria. This beta-lactam, all this beta-lactam, that means if mechanism of action of penicillin, cephalosporin, then আর কি আছে carbapenem, monobactam, all these have the similar type of mechanism of action, and site of action is cell wall, all four beta-lactam. Along with that, vancomycin. Why vancomycin is important? Vancomycin, so প্রথমে হচ্ছে পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্স যদি আসে কি দেবে, তখন না, তখনই ভ্যানকোমাইসিন না, তখন মেথিসিলিন এবং মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য ভ্যানকোমাইসিন is a vancomycin is a beta-lactam antibiotic or not? It doesn't have a beta-lactam antibiotic, but it acts on cell wall. Clear? So penicillin is resistant, but beta-lactam resistant bacteria কি drug দেবে? First line drug beta-lactam. যদি beta-lactam দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা beta-lactamase দেয়া হয়, তখন পেনিসিলিন কাজ করছে না, কি ড্রাগ দেবে? মেথিসিলিন। আর মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স হলে ভ্যানকোমাইসিন। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? মেথিসিলিন কোন গ্রুপের ড্রাগ? মেথিসিলিন, it is a extended spectrum penicillin. It is a beta-lactam antibiotic. Vancomycin কোন গ্রুপের ড্রাগ? It is not a beta-lactam, but it acts on cell wall. Clear? Vancomycin acts on cell wall, but not a beta-lactam antibiotic. Methicillin is a extended spectrum penicillin. It is a beta-lactam antibiotic. Where it is used? Where it is penicillinase resistant, or there is a beta-lactamase producing bacteria. So there are cell wall and cell membrane. In the cell membrane or the interface of the cell wall, there is an important point, that is penicillin binding protein. Penicillin binding protein. Why it is important? All these beta-lactam, they bind with that protein. After that, they produce their actions. So this penicillin binding protein is not present in the cell wall. It is present in the cell membrane or interface of the cell wall and cell membrane. Clear? So by binding that, they inhibit the production of the cell wall. Clear? So main thing is the inhibition of production or the tightness of the cell wall. But they bind with the penicillin binding protein, and where it is present, it is not present in the cell wall. It is either cell membrane or interface of the cell wall. Cell wall composed of peptidoglycan, the peptide chain that is cross-linked, then N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, and it is cross-linked by pentaglycine cross bridge. ঠিক আছে? These are the structure of the cell wall. Transpeptidase is the enzyme which helps for the cross-linking, in the cell wall. Transpeptidase and related protein, that is penicillin binding protein, useful for the cross bridge. And cross bridge is why it is important. It gives the strengthening of the cell wall. If there is a no cross-linking, what happened? It became permeable. Cell wall became permeable. So
by inhibiting the transpeptidase. Beta-lactam antibiotic inhibit transpeptidase. It is an enzyme which helpful for cross-linking in the cell wall. By inhibiting the transpeptidase, they damage the weakening the cell wall. So there is if there is a increased permeability, what happen? It swell up. Then bacterial membrane will be burst. Then bacteriolysis. So this is the flow chart. So mechanism of action of beta-lactam antibiotics. First ki bolte hobe? They bind with the penicillin binding protein. After binding that, they inhibit transpeptidase. Why transpeptidase is important? Because it helps to cross bridge in the cell wall, and if this inhibited, cell wall became more porous, so it became swell up. The bacteria became swell up, they burst, and there will be autolysis. Clear? এই পর্যন্ত mechanism of action? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? This is the cross linking. Among two strands there is a cross linking. If there is no cross linking, the cell wall became easily permeable, swelled up. Cross linking কোনটা বুঝতে পেরেছো তো? স্ট্র্যান্ড গুলোর মধ্যে মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং। হ্যাঁ বলো বলো শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং করা, যেগুলো এন অ্যাসিটাইল, মিউরামিক অ্যাসিড, এন অ্যাসিটাইল এগুলো নিয়ে ক্রস লিঙ্ক করে। পেন্টাগ্লাইসিন। এন্ড এই যে ক্রস লিঙ্কিংটা সেটাকে ইনহিবিট করে কে? বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। Now gram positive and gram negative. Gram positive has a thick layer of peptidoglycan, whereas gram negative has two membranes. There is a which one is more susceptible than gram positive? কারণ ওদের একটাই আছে, সেটা হচ্ছে thick peptidoglycan layer, whereas in case of gram negative it is alternate layers, and it is difficult to reach that layer for that antibiotic. For reaching that, they require some porins, channels মতো, যেখান দিয়ে গিয়ে পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। whereas in case of gram positive, the through all these layers are peptidoglycan, whereas in case of gram negative it is alternate layer, so it is difficult to reach peptidoglycan. It requires some porins to reach that, for the antibiotic to reach that peptidoglycan layer. So for penicillin, which one are more susceptible? Gram positive. Gram positive কয়েকটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো যেগুলো স্টেপটো, স্টাফাইলো, all are more sensitive for the penicillin, whereas gram negative, E. coli, salmonella, they are less susceptible to the penicillin. ঠিক আছে? এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কেন why gram positive are more susceptible or sensitive to, whereas when along with aminoglycoside কোথায় কাজ করে? এগুলো তো জেনারেলে পড়ানো উচিত। কোথায় কাজ করে? protein synthesis inhibitor. In case of aminoglycoside, they helps to, it is a synergistic activity. There is a synergistic activity when we use beta lactam along with aminoglycoside. এটা অলরেডি ডিসকাস। সেল ওয়ালে কেন গ্রাম পজিটিভে সেল ওয়ালে ইজ মোর susceptible to penicillin than gram negative one. Adverse effect. The most important adverse effect is hypersensitivity reaction. It is more with the procaine penicillin. For this, we require a intradermal
skin test before giving intravenous or intramuscular penicillin. Major determinant is already discussed, penicilloyl moiety. Minor determinant is penicillamine and penicillanate. Is the minor determinant of the allergic activity. For your MCQ, penicilloyl moiety is important for the hypersensitivity reaction. মানে ওটা বিটা ল্যাকটাম রিং আসবে, পেনিসিলয়েন আসবে, অ্যালকালাইন গ্রুপ আসবে, সেটাতে পেনিসিলয়েন মোয়াইটিটা দিতে হবে। এইভাবে টেস্টিং করে, দেখেছো ওয়ার্ডে করতে দেখেছো? দেখো নে, মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিকে দেওয়ার আগে একটা স্কিন টেস্ট করে। কোন রুটে করে? কোন রুটে করে এটা? ইন্টারডার্মাল, নট সাবকিউটেনিয়াস। ইন্টারডার্মাল আর কোন ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, BCG vaccine, Mantoux test and BCG vaccine. These are the intradermal. Subcutaneous কোন ড্রাগ দেয়? ইনসুলিন। ইনহেলেশনাল, হ্যাঁ নাম বলো, ড্রাগের নাম বলতে হবে তো। সালবুটামল, টারবুটালিন আর তিনটে গ্রুপ অফ ড্রাগ দেওয়া হয়, কি কি বলো? ইনহেলেশন, স্টেরয়েডস, লাবাসাবা, লং অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, আরেকটা অ্যান্টিমাসকারেনিক ড্রাগ কি আছে? ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড, টায়াট্রোপিয়াম ব্রোমাইড। কোথায় দেওয়া হয়? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমার চেয়েও বেশি হচ্ছে সিওপিডি। ঠিক আছে, এগুলো ইনহেলেশনাল, লোকাল আর সিস্টেমিক ইউজ। এগুলো সিস্টেমিক ইউজ, এত লোকাল না সিস্টেমিক? শিওর? তা ইনহেলেশন আর সিস্টেমিক ইউজের ড্রাগের নাম বলো। হ্যাঁ, জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া, ভেরি গুড। তাহলে ইনহেলেশনাল, সিস্টেমিক, ইনহেলেশনাল, locally acting drug. This is skin test, intradermal. There will be producing of a erythema if there is a hypersensitivity against this activity. Methicillin is a nephrotoxic beta-lactam antibiotic. They causes interstitial nephritis. Interstitial nephritis. একটা হচ্ছে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মানে গ্লোমেরুলাসে এফেক্ট করে। একটা হচ্ছে এটিএন। এটিএন কি? অ্যাকিউট টিবিউলার নেক্রোসিস। বাট দিস ইজ দ্য differ from all these two. It is a interstitial nephritis produced by MCQ, methicillin. Methicillin produce nephritis, and which type of nephritis? Glomerulonephritis, ATN, interstitial nephritis, none of the above. MCQ is the interstitial nephritis. Prothrombin time can be increased by these beta-lactam drugs. Xeric hexamia reaction, here what happened? It is caused in the secondary syphilis. After giving this drug, the already dead spirochetes will be released their proteins, and that can produce allergic reaction, local as well as systemic, starting from fever, myalgia, exacerbation of the lesion. But it happens within first 2 hours after giving that injection. Whereas in case of hypersensitivity, within minutes, will be within minutes. Whereas Xeric hexamia will be within 2 hours. Somewhat lesser acute onset, but it is much more dangerous. Why? They release the all proteins from the already dead spirochetes. And how we can treat it? By NSAIDs and corticosteroid. Not only with the secondary syphilis, leptospirosis, brucella, borreliosis, all these spirochetes can causes the
this type of allergic reaction. So one is one allergic reaction due to the drug. The moiety is already present into the drug, whereas why it is different? Here the allergic reaction is due to the protein released from the already dead spirochetes. You have to understand the difference between these two, and which one is acute onset, more acute onset, drug induced allergic reaction, and which is more serious one. This is more serious one, that is released due to the release of the protein in the spirochetes. These are the pictures of the Jeric hexamere. Drug interaction with tetracycline, chloramphenicol and erythromycin, they causes synergistic type of penicillin and aminoglycoside. There is a synergistic type of reaction with aminoglycoside antagonist with the other protein inhibitor, protein synthesis inhibitor. So what are the different protein synthesis inhibitors? একটা অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড আর কুইনোলোনস কি প্রোটিন সিনথেসিস? আমি তো জানি ডিএনএ জাইরেজ ইনহিবিটর। প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর আর টেট্রাসাইক্লিন, chloramphenicol, erythromycin, aminoglycoside. Among these there is a synergistic reaction with the aminoglycoside, whereas it is an antagonistic reaction with tetracycline, chloramphenicol and erythromycin. Among these, which one is bacteriostatic and bactericidal? Bactericidal কাকে বলে, static কাকে বলে? Static. So one reduce or control the growth of this or multiplication of the bacteria, that is static, whereas they kill the bacteria, bactericidal. So aminoglycoside is a bactericidal one. So it is a synergistic effect, whereas bacteriostatic protein synthesis inhibitors like tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, they produce a antagonistic activity. Why? Because penicillin and other beta-lactam antibiotics is more effective when the bacteria is multiplying. So if a drug, they reduce the multiplication of the bacteria, they are antagonistic to the penicillin or beta-lactam group, whereas the drug which is bactericidal is helpful, that is synergistic effect will be there. Penicillin aminoglycoside or penicillin hydrocortisone in a same syringe became inactive, and it is a pharmaceutical type of drug interaction. What are the different type of drug interaction? Drug interaction পড়ানো হয়েছে? What are the different type? Drug interaction in pharmacodynamic drug interaction or pharmacokinetic drug interaction. তার মানে কি, একটা ড্রাগ অন্য ড্রাগের যদি অ্যান্টাগনিস্ট বা synergistic effect due to the alteration of their pharmacokinetic, then it is pharmacokinetic type of. If they alter their action proper, then it is pharmacodynamic type of. And there is a third one, very less example of that is the pharmacoceutical. This penicillin, when it take along with aminoglycoside or along with steroid, it can produce antagonism, pharmacoceutical type of drug interaction. Ampicillin and allopurinol, it is a high incidence of non-urticarial maculopapular rash if we give allopurinol along with ampicillin. Allopurinol কোন গ্রুপের ড্রাগ? গাউটে দেওয়া হয়। Why it is important? Because sometimes there is a edema as well as redness. So there is a soft tissue infection along with this uremia. So then there is a chance to give this
antibiotic like ampicillin along with allopurinol, but we shouldn't give it because it can produce maculopapular rash that is non-urticarial. Probenecid and penicillin. Penicillin action is increased. Why? Due to the inhibition of the tubular secretion. কোথায় প্রোবেনিসিড দেওয়া হয়? গাউটেই দেওয়া হয়। দে ইনহিবিট কি করে? কিভাবে ওএটিপি কে, ওএটিপি মানে কি? সেটাকে ইনহিবিট করে। ইনহিবিট করলে কি হবে? সেটাকে রিঅ্যাবজর্ব হয় না। সিমিলারলি অন্যদিকে পেনিসিলিনের সিক্রেশনটা কমিয়ে দেয়। পেনিসিলিনের সিক্রেশন কমিয়ে দেওয়ার ফলে এটা লং অ্যাক্টিং হয়। ক্লিয়ার? সাইড এফেক্ট গুলো এগুলো কিন্তু এমসিকিউ আছে সাধারণত। ইউজ where we can use different penicillins. First, rheumatic fever. Rheumatic fever কোথায় কোন অর্গান ইনভলভ হয়? হার্টের কোনটা? জয়েন্টস, ভেরি গুড। হার্টে কোন লেয়ারে করে? প্যানকার্ডাইটিস। আর কোন ড্রাগ দেওয়া হয় আমরা এতদিনে পড়েছি রিউম্যাটিক ফিভারে? হ্যাঁ, কি সুন্দর, টিমার্স। তাহলে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে কি দেওয়া হয়? রিউম্যাটিক ফিভারে কি ড্রাগ দেওয়া হয়? হ্যাঁ, স্টেরয়েডস দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা পড়েছি কোথায়? স্টেরয়েড কি পড়ানো হয়ে গেছে? যাকে তারও আগে পড়েছিলাম। অ্যাসপিরিন কোন কোন ডোজে দেওয়া হয়? লো ডোজ কিসে দেওয়া হয়? অ্যান্টিপ্লেটলেট। মডারেট ডোজ অ্যান্টিপাইরেটিক। হাইয়েস্ট ডোজ অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি। Anti-inflammatory dose of aspirin given in rheumatic fever which involves heart. তাহলে অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়, কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া হয়, বেনজিথিন পেনিসিলিন দেওয়া হয় ফর সেকেন্ডারি ইনফেকশন। আবার যেন রিপিট না হয় সেজন্য পেনিসিলিন দেওয়া হয়। সাবি মানে কি? সাব অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্টাইটিস, স্পেসিফিক্যালি স্ট্রেপ্টোকক্কাল ভিরিডান্স। if the organism we are giving this beta lactam specialis penicillin. Gonorrhea, syphilis. Nowadays gonorrhea became resistant to the penicillin, so we prefer cephalosporin group of drug. Gonorrhea. Leptospirosis, actinomyces, diphtheria, tetanus, gas gangrene. In all these we preferred penicillin. Prophylaxis of rheumatic fever or SABI, agranulocytosis. Agranulocytosis মানে কি হবে সেটাতে? there will be chances of secondary infection. To prevent that we can give in prophylactically penicillin. Clear? হ্যাঁ বল। আগে স্লাইড এইটা ঠিক আছে। রেজিস্ট্যান্স, কিভাবে রেজিস্ট্যান্স প্রডিউস হয়? ওয়ান ইজ অ্যাকোয়ার্ড আর ওয়ান ইজ ন্যাচারাল। ন্যাচারাল মানে যেভাবে কাজ করা হয় ড্রাগটা, ফ্রম দ্য even before the exposure there is a resistance. Acquired মানে the bacteria is sensitive to the drug previously, after repeated use it became resistant to it, that is acquired. So which one is more important? Acquired resistances are the more important one. There are 5 major resistant mechanism. These are the mechanism of resistance all over the antibacterial activity. One is inactivation. Example is inactivation, মানে
ড্রাগটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয়। কি হবে এক্সাম্পল? হ্যাঁ, বিটা ল্যাকটামেজ ড্রাগটাকেই ইনঅ্যাক্টিভ করে দেয়। সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইমপারমিয়াবিলিটি, মানে এমন একটা সিট তৈরি করে যেখানে পেনিট্রেটই করতে পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো সাধারণত হয় হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। দেন ইজ ইফ্লাক্স, দে রিচ বাট দে পাম্প আউট, দে রিচড বাট দে পাম্প আউট। ইমপারমিয়াবিলিটিতে কিরকম হয়? পোরিন চ্যানেলসটা ব্লক করে দেয়, পোরিনে ঢুকতে পারে না। ইফ্লাক্স মানে ঢুকলো কিন্তু একটা পাম্প দিয়ে সেটাকে বার করে দিল, সো ইট ক্যান নট রিচ দ্য সাইট অফ অ্যাকশন। থার্ড ওয়ান ইজ অল্টার দ্য টার্গেট, যে টার্গেটটা সেটাকেই চেঞ্জ করে দেয়। এখানে টার্গেট কে ছিল? পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন, সেটাকে অল্টার করে দিল। কিভাবে এই রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়? এক্সাম্পল ইজ মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স ইজ ডেভেলপড ডিউ টু অল্টারেশন অফ penicillin binding protein, and that is the example of altered target. And the fifth one is bypass. Example ki bypass, যেটা পড়ানো হয়ে গেছে, কি নাম ড্রাগটা? যে অ্যান্টিবায়োটিকটা পড়ানো হয়ে গেছে, এমন এগুলো পড়ানো হয়ে গেছে, সালফোনামাইড। দে অল্টার দ্য বাইপাস দ্য পাথওয়েজ। তাহলে পাঁচটা মেন মেকানিজম। ওয়ান ইজ ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ড্রাগ, ইমপারমিয়াবিলিটি, ইফ্লাক্স, অল্টার দ্য টার্গেট, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য বাইপাস। তার মধ্যে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন অল্টারেশন ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন সেটাতে অল্টারেশন is an example of methicillin resistance. Methicillin resistance, not the penicillin resistance, and that is the example of altered target. Whereas destruction of the drug is the example of beta lactamase. তাহলে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের দুটো রেজিস্ট্যান্স খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান মেকানিজম অফ অ্যাকশন, ওয়ান ইজ destruction of the drug by the beta lactamase, and another one is the alteration of protein, penicillin binding protein. There are different types of beta lactamase. There is penicillinase, there is cephalosporinase, extended spectrum beta lactamase, then AMPC, then carbapenemase, and metallo-beta lactamase. Metallo-beta lactamase is the most broadest spectrum of this one. Penicillinase, cephalosporinase, extended spectrum beta lactamase, ESBL, then AMPC, then carbapenems, and the highest broadest spectrum is metallo-beta lactamase. Clear এই পর্যন্ত? Semi-synthetic, why it is important? To alter acid lability, অ্যাসিড যাতে ডিস্ট্রয় না করে তাহলে আমরা ওরালি দিতে পারি। হাইপার সেন্সিটিভিটি কমানোর জন্য, স্পেকট্রামটা চেঞ্জ করা বা এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম করার জন্য। পুয়ার ওরাল এফিসিয়েন্সি, ইট ক্যান অল্টার ইট। সাসেপ্টিবিলিটি টু দ্য পেনিসিলিনেজ, ন্যারো স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি। Penicillin is a very good drug for the gram positive, but it has no coverage in the gram negative. So it is a narrow spectrum. Which one is broad spectrum antibiotic? Penicillin gina. Tetracycline, chloramphenicol, all these are broad spectrum antibiotic, whereas penicillin is a narrow spectrum antibiotic and alter the hypersensitivity reaction. এগুলো চেঞ্জ করার জন্য there is a semi-synthetic penicillin. So acid resistant alternative to the penicillin G is the penicillin V or phenoxymethyl penicillin. It is a acid stable. তাহলে কি হবে? সেটা ওরালি দেওয়া যাবে। Similarly penicillinase resistant penicillin, পেনিসিলিনেজটা সেখানে কাজ করে না। কি হবে ড্রাগের নাম? মেথিসিলিন ক্লক্সাসিলিন। এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম, স্পেকট্রামটা প্রথমে ন্যারো স্পেকট্রাম ছিল পেনিসিলিন, কিসের উপর কাজ করত?
gram positive. There is no coverage in the gram negative. So there is a extended spectrum. They can cover somewhat in the gram negative. That is aminopenicillin, ampicillin, amoxicillin, carboxypenicillin. You have to remember there is a carboxypenicillin. It is different from the carbapenems. Carbapenem is a broad spectrum. Coverage is more towards the gram negative. That is the beta lactam. Whereas carboxypenicillin is a extended spectrum penicillin. Carbonicillin, tricaracillin. Whereas piperacillin and mezocillin is the uridopenicillin. These are the extended spectrum. Why extended spectrum mean ki? They cover gram positive as well as they can cover some gram negative. And beta lactamase inhibitors, clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. These are the beta lactamase inhibitor. They have a beta lactam ring without any antibacterial property. So they give their beta lactam ring to inactive so that they preserve the beta lactam ring of antibiotic proper. That means penicillin or cephalosporins. Clear? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? চলো আর কিছু পড়বে? তাহলে এখান থেকে কি হবে? Mechanism of action of penicillin, mechanism of action of cephalosporin, mechanism of action of মানে all beta lactam অ্যান্টিবায়োটিকের মেকানিজম এখান থেকে আসতে পারে। ঠিক আছে, মেকানিজমটা কিন্তু ওই রকমই হবে, একই জিনিস লিখতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। অ্যাডভার্স এফেক্ট থেকে এমসিকিউজ বেশি আসবে। কি আসবে? হুইচ প্রডিউস ইন্টারস্টিসিয়াল নেফ্রাইটিস, হুইচ ড্রাগ, কি নাম? মেথিসিলিন। ঠিক আছে, হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন অ্যান্ড জেরিক্সেক্সিমিয়া রিয়াকশন। ড্রাগের জন্য জেরিক্সেক্সিমিয়া ইজ দ্য release of protein by the already dead spirochete. ঠিক আছে, কোথায় ইউজ হয়? প্রোফাইল্যাকটিক্যালি কোথায় ইউজ হয়? প্রোফাইল্যাকটিক্যালি কোথায় ইউজ হয়? রিউম্যাটিক ফিভার আর স্যাবিতে। সাবঅ্যাকুট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডেমিক প্রোফাইল্যাকটিক্যালিও ইউজ হয়, ক্লিনিক্যালিও ইউজ হয়। ঠিক আছে, মেকানিজম, অ্যাডভার্স এফেক্ট, ক্লিনিক্যাল ইউজ, স্পেশালি মেকানিজম অফ অ্যাকশন। ঠিক আছে, আর ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ল্যাকটাম বললে কি লিখবে? বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক ক্লাসিফিকেশন। যদি 2 নাম্বার দেয় 4টে নাম লিখবে, আর যদি 5 নাম্বার দেয় তাহলে কি হবে? না, ডেসক্রাইব না, পেনিসিলিনের মধ্যে পেনিসিলিনের এই কটা লিখবে। সেফালোস্পোরিনের ক্ষেত্রে ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4 লিখবে। তারপরে কার্বাপেনামের ড্রাগের নাম লিখবে, কার্বাপেনাম লিখে ড্রাগের নাম লিখবে। তারপরে মোনোব্যাকটাম লিখে মোনোব্যাকটামের ড্রাগের নাম লিখবে। যদি 5 নাম্বার দেয়, যদি 2 নাম্বার দেয় শুধু 4টে নাম লিখলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। Fingerprint, we studied hair, we studied skull. এগুলো কেন পড়ছি? Why we studying this? For identification. So in this identification, like আমরা কি পড়বো? এক তো আমরা ফরেনসিক অ্যান্ড টক্সিকোলজি। টক্সিকোলজিতে আমরা অনেক কিছু পড়বো, পয়জন আছে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু। ফরেনসিকের মধ্যে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফিকেশন। আমরা এখন লোককে চিনিয়ে যাচ্ছি, উই আর ট্রাইং টু আইডেন্টিফাই আ পারসন। আইডেন্টিফিকেশন, তারপর আমরা যাবো ওয়েপেন্স ফর ইউর ইন্টারেস্ট। ওয়েপেন্স যাবো, উপরে মিউজিয়ামে যা যা ওয়েপেন্স আছে ওরকম ভাবে পড়বো। আফটার দ্যাট উই উইল গো টু টক্সিকোলজি। ফর সাম রিজন, থ্যাঙ্কস টু এনএমসি, বা জানি না ওরা কি করছে, তোদের অনেক সময় আছে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো উই উইল কন্টিনিউ। আর এখনো অব্দি আইডেন্টিফিকেশনের মধ্যে স্কাল পড়লাম, তো আজকে আমরা বলবো টিথ পড়লাম, যারা পড়েছি একটু ছোট্ট মধ্যে বলবো, আর স্টারনাম পড়বো। নেক্সট ক্লাস হোপফুলি উই উইল স্টাডি পেলভিস বা লং বোনস। ওকে, তো স্টারনাম থেকে what we can gather information, data, key data that will be relevant to forensic medicine. What can we gather from sternum, a bone? Tell. যেটা তোমরা স্কাল থেকে পাবে সেটা তুমি স্টারনাম থেকেও পেতে পারো। সেটা স্কাল থেকে আমরা কি পাই? জেন্ডার, এগেন এজ, আর কি সব হলো? এজ হলো, জেন্ডার হলো,
अरे कवर एज बोल हो गया एज मिल गया एज और हाँ इंजुरी इफ एनी एज इंजुरी डिफॉर्मिटी ठीक है सो द एमएलआई ऑफ स्टर्नम any stains or disease okay so this is sternum so parts of sternum কি হয় তোরা খাতা পত্র নিয়ে এসে দাঁড়া ভাই তুই শান্তি তুই জল খা নো आंसर তুই জল খা তুই শোন नो आंसर फ्रॉम मैनोब्रियम बी ऊपर से नीचे मत जाओ नीचे से ऊपर जाओ ऊपर से नीचे आओ डोंट एस्केप द बॉडी मैनोब्रियम बॉडी एंड रिफी जाइफाइड प्रोसेस ठीक है 3 एरपर তাহলে which is मैनोब्रियम this is body and here जाइफाइड ठीक है नाउ सो वी कैन गेट हाँ पिक्चर বোঝা যাচ্ছে मैनोब्रियम কোন পার্টটা বডি কোন পার্টটা আর জাইফাইড প্রসেস কোন পার্টটা ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো ইনফরমেশন ভালো করে পেতে পারি একটা হচ্ছে এজ আর একটা হচ্ছে সেক্স জেন্ডার ঠিক আছে নাও কামিং টু এজ পার্ট দেখি এজ পার্ট না জেন্ডার পার্ট জয়েন্ট ফিউশন নিচ থেকে উপরে হয় ওকে ফিউশন হবে কোথা থেকে নিচ থেকে উপরে সো अरे भाई हाँ so here 40 years in females xiphoid process will fuse with body 40 this 4 parts will fuse at 14 25 40 and this one at 60 years of age okay তার মানে যখন পুরো স্টারনামে যদি পুরোটা ফিউজ হয় হোয়াট উইল বি দ্যাট এজ 60 যদি জাইফাইডটা আর বডির সঙ্গে যোগ হয়ে যায় তাহলে হোয়াট উইল বি দ্যাট এজ 40 যদি মাঝখানটায় এই নিচের লোয়ার দুটো চারটে পার্ট থাকে দে ফিউজ এইখানটায় হ্যাঁ এক মিনিট মেলের ক্ষেত্রে 14 15 তারপর 25 ওকে সো এইটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে কত হবে 14 বলতে পারি উপরের পার্টটা ফিক্স হলে 25 বলতে পারি দিস ইজ আফটার বিং বর্ন কিন্তু জন্মের পর 25 এ আমরা কি কি দেখতে পারি যদি 25 বছর হয় তাহলে 25 হোয়াট ক্যান উই সি টিল 25 ইন লাইফ পিপল যদি ধর কারোর 25 বছর বয়স লোকটা জীবিত অ্যালাইভ হোয়াট এলস ক্যান উই সি টু আইডেন্টিফাই দ্য এজ এখন অবধি যা পড়েছি এক্সেপ্ট স্টারনাম আবার ক্লিয়ার করি আমরা এখন অবধি কি ক্লাস করেছি স্কাল দাঁত রাইট টিথ নাও মাই কোশ্চেন ইজ যদি ধর অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাপোজ সি আর এজ হচ্ছে 25 ঠিক আছে আচ্ছা পাগল না ভাই সাপোজ সায়নের এজ 25 ওকে নাও আই ওয়ান্ট টু আইডেন্টিফাই সায়ন 25 years old 25 years old आइडेंटिफाई করার জন্য व्हाट विल आई सी सूचर्स कहां चले गए तुम किसका जॉइंट तो भाई তুই বেঁচে আছিস তো এজ দেখার জন্য আমি তোকে কাটবো স্টার নাম্বার করব और आई विल सी योर टीथ দাঁত দেখে 25 বছর বুঝতে পারবো কি বুঝতে পারবো না তো যদি 25 বছর অবধি কারো দেখতে হয় আই উড গো টু স্টার না आई वुड सी द टीथ और भी चीज है but I will see the teeth X-ray I will see জীবিত মানুষের নাও মরে গেছে তুই নোস অন্য কেউ মরে গেছে যার বয়স 25 তাহলে আমার কাছে কি আসবে I will have the teeth तो हमको ये जाइफाइड काटना नहीं पड़ेगा मतलब सॉरी स्टारनम काटना नहीं पड़ेगा but still I can see fusion देखे but when intrauterine very important intrauterine sternum is very 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 important why intrauterine আমরা কি দেখব জাস্ট কমন সেন্স বাচ্চা এজ আইডেন্টিফাই করতে হবে নট রেডিওলজিক্যাল নয় এজ আইডেন্টিফাই করতে হবে আমি জানি না তোরা পড়েছিস বা পড়িস না জন্য
বাট স্টিল একটা কমন গেস মারবি, ভুল হলে হবে। হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই এজ অফ আ বেবি ইন্টেরিউটেরাইন? কার্টিলেজ মানে? হ্যাঁ, আমি এটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছি, এটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা তোকে এজ বার করতে হবে। বাচ্চাটা হেয়ার, ওকে হেয়ার, কেন হেয়ার বললি? আচ্ছা ঠিক আছে, গুড। আর এছাড়া হার্ট সাউন্ডস, বাচ্চা মরে গেছে। হ্যাঁ, ভিতরে নেই, বেঁচে নেই, মরে গেছে। এক্স্যাক্টলি, হোয়াট ইজ দ্য নেম? হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্ট, আমরা পরে আসবো। ডেলিগেটস টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, ওটা পরে, নট এক্স্যাক্টলি, ওটা একটা অ্যান্সার। বাট আমরা তাহলে কি কি দেখতে পারি? ওর ন্যাচারাল ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স, ওর লাংস, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট। আচ্ছা, আমি পুরো ডায়াগ্রাস করছি। বাচ্চা যখন আমরা পিএম করব, ফিটাস, আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট কি কি হবে? কমন সেন্স কি কি হতে পারে? পিএম জয়েন্ট, অনেক দূরে চলে যাচ্ছিস। আচ্ছা, যখন আমি পিএম করি as a doctor, when I perform post-mortem examination, what do I try to find? अरे PM क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, cause of death, right? What killed that person, right? तो বাচ্চার ক্ষেত্রে তাই হবে, what killed that baby or fetus or whatever. তো প্রথমে ফিটাসটা কি করে মরেছে, তার আগে ফিটাসটা কি মরেছিল না বেরিয়ে মরেছে? ফার্স্ট ভিতরে মরেছে, ইন্ট্রা, এক্সট্রা, আমি জাস্ট ওটা পুরো ডিফারেন্ট টপিক, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিটেলস। তো এবার তার সঙ্গে আমাকে কি আইডেন্টিফাই করতে হবে? বাচ্চার বয়স কত, কেন কেন বাচ্চাটা কি ভায়াবেল ছিল না নন ভায়াবেল ছিল? ঠিক আছে, ভায়াবেল নন ভায়াবেল কেন? যদি ধর মার্ডার করে কোনো প্রেগনেন্ট মাদারকে, বাচ্চা ভায়াবেল, মরে গেল, হি ওয়ান্টেড টু কিল দ্য মাদার অনলি, বাট in the process he killed the baby also, fetus, তাহলে ওর ডাবল মার্ডার হবে চার্জ। হ্যাঁ ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্যাট এক কে সাথে ফ্রি। সো নাও when it comes to intrauterine, ossification centers are very important. Now coming to ossification centers, এরপর ossification center দেখবো আমরা অনেক অনেক জায়গায়, তার মধ্যে একটা প্রমুখ জায়গা হচ্ছে তার নাম। ওকে, মান্থ গুলো কিন্তু অসিফিকেশন সেন্টারে পাওয়া যাবে, মানে 5 মান্থে ইউ উইল গেট এন অসিফিকেশন সেন্টার ইন কি এটা অ্যানোব্রিয়াম এন্ড আপার পার্ট অফ বডি। ঠিক আছে, তারপর 7 মান্থে ইউ উইল গেট অসিফিকেশন সেন্টারস এট এন্ড, উপরে থাকবে তো, মানে 5 মাস হলে তুই এখানে পাবি, 7 মাস হলে 1 2 3 4 তো পেতে পারিস। হ্যাঁ এগ্রি? 10 মাস হলে নিচে, হ্যাঁ। So now 10th months age হলে we can actually find ossification centers in manubrium, in body and in lower part of the body. Now how do the ossification center look like? Very important, real life and কোথায় at এরকম দেখতে, forget the nil part, nil is the background. Drop of blood in a drop of milk, কি আবার বলো? drop of blood in a drop of milk. মিল্ক সাদা, তার মাঝখানে লাল, এটা হবে ossification center. This is how it looks. তাহলে কি করবে? ফিটিসাইড হলে বা বাচ্চার পোস্টমর্টম আমরা পরে পড়বো, বাট জাস্ট ফর ইয়ে, যখন তুমি পোস্টমর্টম বাচ্চাকে পাবে, স্টারনামটা মাঝখান থেকে কাটবে, মাঝখান থেকে কাটবে, তখন তুমি এটা দেখতে পারবে। তোমার অ্যাঙ্কেলে ওখানে ফুটে ওখানে অনেক কটা অসিফিকেশন সেন্টার আছে, when we will study foot we will say that, তো তোমাকে এই দুটো কাটতে হবে টু সি অসিফিকেশন সেন্টার। হ্যাঁ আছে, এবার দিস আর প্রমিনেন্ট পার্টে আছে, মানে এটা এটা প্রথমে ফার্স্ট পার্ট। যদি তো বাচ্চা আসে, মানে বাচ্চা মানে যদি ধর কোনো আইওটি বেবি এলো, তাহলে ফার্স্ট ইউ উইল ডু হোয়াট, ইউ উইল মেজার দ্য লেন্থ অফ দ্য বেবি। সেকেন্ড, দ্য ফিচার্স কিরকম দেখতে। একটা আছে ধর
বেসিক আর্কিটেকচার অফ দ্য বডি। যদি বডিটা পুরো লুজ করে যায়, রাইগার মোটিস পড়েছিলাম না, হ্যাঁ, তো লুজ করে যায়, আমরা বলেছিলাম না ফার্স্ট ওখানে একটা ম্যাসারেশন শব্দ ইউজ করেছিলাম, দ্যাট ইজ ম্যাসারেশন। ওই সময় যদি পুরো লুজিং অফ আর্কিটেকচার এসব থাকে, তখন তারপর যখন এজ ডিটারমাইন করবো, উই উইল কাট অ্যান্ড ডাইসেক্ট দ্য স্টার্নাম অ্যান্ড ফাইন্ড আউট পয়েন্ট অফ অসিফিকেশন। কি করে বুঝবো অসিফিকেশন সেন্টার কিনা? এটা কিন্তু এমসিকিউ পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞেস করবে স্যার। নাও তাহলে এটা কি হলো? এজ। এজ তাহলে আমরা কত কত এজ বুঝতে পারি? 40, 25, 60 for adult and 3 years of course, are for intrauterine life 5 months, 7 months, 10 months. ठीक है, 3 years is after birth. Now sex determination from manubrium, from sternum. Now again, as like other bones, body of মিলের ক্ষেত্রে বডি উইল বি লং। ঠিক আছে, বডি লং হলে ম্যানুব্রিয়াম কি হবে? স্মল। একটু পরে ফটো বল, পুরো স্লাইডটা আসতে দে। ম্যানুব্রিয়াম বডি বড়, ম্যানুব্রিয়াম ছোট ইন কেস অফ মেল। ওকে ওকে, ইন কেস অফ ফিমেল বডি ছোট, ম্যানুব্রিয়াম উইল বি বড় ইন কম্প্যারিজন। তাহলে মেলের ক্ষেত্রে কি? বডি ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর, মানে টোয়াইস অর মোর অফ ম্যানুব্রিয়াম। তাহলে এটা কি আমি মেল বলতে পারি? হ্যাঁ, মোটামুটি মেল বলতে পারি। So this is, I think, I don't know what it is, but never mind. হ্যাঁ, মোটামুটি মোটামুটি। Now there is again sternal index. আচ্ছা, এখন অবধি আমরা কি কি ইন্ডেক্স পড়লাম? কি সেফালিক ইন্ডেক্স, আর কিছু বলেছি ইন্ডেক্স? না, এখন অবধি আসেনি। লং বোনে অনেক কটা ইন্ডেক্স আসবে। সেকেন্ড ইন্ডেক্স ইজ স্টার্নাল ইন্ডেক্স। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ স্টার্নাল ইন্ডেক্স? লেন্থ অফ ম্যানুব্রিয়াম ডিভাইড বাই লেন্থ অফ বডি অফ স্টার্নাল, ইন্ডেক্স তো ইনটু 100। ঠিক আছে, নাও মেলের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি মেলের ক্ষেত্রে স্টার্নামের বডির কি অবস্থা? টুয়াইস। হ্যাঁ, ওই জন্য মেল ইজ 46.2 और फीमेल में भी 54.3 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आप फोटो खींच लो भाई। तो दिस इज स्टर्नल इंडेक्स टू डिटरमाइन एज, sorry, sex. Now there is also something called as Ashley's rule of 149. এবার হচ্ছে কি টোটাল মিডলাইন লেন্থ, টোটাল মিডলাইন লেন্থ মেলের ক্ষেত্রে 149 or more, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে লেস দেন 149, but it is only applicable for Europeans, not for us. ठीक है ना? फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, so this is how we differentiate male and female. ঠিক আছে, তো আগেরটা চাই নাকি? So this is what informations you can gather from sternum. आज की क्लास का डाटा यहीं तक, but we will continue with teeth. ठीक है, teeth is more important than sternum, but it is important for examination purpose and also for babies. অ্যাশলেস রুল হচ্ছে মিড লাইন থেকে পুরোটা মাপ করতে হবে। যদি মেল হয়, তাহলে 149, অ্যাশলেস রুল অফ 149। মেল হলে 149 এর উপরে হবে, ফিমেল হলে 149 এর নিচে হবে। বাট দিস ইজ অনলি ফর ইউরোপিয়ান পার্সন। না, তবু জানা দরকার। এটা বইতেও নেই, একটা বইতে পেলাম, লিখে দিল। দুটো স্লাইডের জায়গায় 3টে স্লাইড বানিয়ে দিল, অ্যাটলিস্ট 5 মিনিট এক্সটেন্ড হবে। ঠিক আছে, নাও ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টার্নাম? কিছু কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো। If not, we will go to the earlier topic, not next, earlier. ठीक है, हो गया? Done? Now, types of teeth. Sir, types of teeth. अच्छा, তাহলে স্টার্নাম এই তিনটে জিনিস, এমএলএ অফ স্টার্নাম তোরা বলতে পারবি? Medical legal importance of sternum. All of you who are present can say, I and yes.
তোর ডালো। আচ্ছা আচ্ছা ধর আমি রিব ফ্র্যাকচার পেলাম, when can I find? When can I find? When? রিব ফ্র্যাকচার পোস্টমর্টম করতে অন্য কিছুতে মরেছে, ধর ন্যাচারাল কজে মারা গেছে, হোয়াট হাউ, আমি কিন্তু যখন খুললাম মানে যখন পোস্টমর্টম করছি তখন আমি রিব ফ্র্যাকচার পেলাম, আমি কিন্তু টোটালি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড বলছি, বইতে কিছু নেই বলছি। কমন সেন্স কোথায় পেতে পারিস রিব ফ্র্যাকচার বা স্টার্নাম? রিব ফ্র্যাকচার কোন কোন সিনারিওতে পেতে পারিস? হিস্ট্রি দিচ্ছে পেশেন্ট ওয়াজ সিভিয়ারলি ডায়াবেটিক, পুরো মরবিড ইলনেস আছে, পেশেন্ট পাস্ট অ্যাওয়ে, তোমার কাছে পিএম করতে এসছে বিকজ পেশেন্ট ওয়াজ ফাউন্ড, হ্যালো পেশেন্ট ওয়াজ ফাউন্ড সামওয়ান কল্ড দ্য পুলিশ, তুমি এসছো তোমার কাছে পোস্টমর্টম করতে, ইউ হ্যাভ আ হিস্ট্রি that patient is diabetic and full of morbid illnesses, he is old, but while doing postmortem you find those problems, you find MI clot, not MI clot, and then atheroma, then you are suspecting MI, এছাড়া তুমি আরো অনেক কিছু পেলি, but along with that associated তুমি finding পেলে rib fracture, maybe sternum also. So what can be the cause? Was it accident? Was it something killed? Or was it something else totally? কি করে বুঝবি? বল বল বল। কোশ্চেনটা একটা অদ্ভুত টাইপের, বাট অ্যান্সার শুড অলসো বি অদ্ভুত টাইপের। সো টেল, নো প্রবলেম। ইম্প্যাক্ট হলো, ব্লাড ক্লট হলো, সবই হলো, নাও হোয়াট? সবই তো দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে, দিস আর দ্য ফাইন্ডিংস। হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ দ্য ফাইন্ডিং? ওকে তো রিজনটা বলতে হবে ভাই, কেন হয়েছে। দেখে ঠিক কারণে হতে পারে। আচ্ছা মরে গেলে তোরা কি চেষ্টা করবি? ডক্টর পারসন ওর লে ম্যান, কেউ যদি আমার সামনে কোল্যাপস করে, হোয়াট উইল আই ডু? হোয়াট এক্স্যাক্টলি হাউ ডু আই ট্রাই টু রিসাসিটেট? হাউ 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 এরকম ভাবে দেয় না, কি করে দেয়? কি করে দেয়? কি করে দেয়? হ্যাঁ রং রং স্ট্রেট, কখনই এরকম, কখনই বেগবে না এরকম মুভমেন্ট, এইটার এইটার নয়, এটা এটা দেখবি একটা ইউটিউবে ভিডিও করে আইএস অফিসার বাঁচা লিয়া, ও কিন্তু এরকম মারছে না, ও কিন্তু এরকম এরকম করছে, আর করে না ঘাম পুরো ঝরবে, যখন করবি খুব ভালো লাগে। কিন্তু ভাবো 70 কিলো ওল্ড পার্সন, জেনারেলি ইন্টার্নশিপও করে, আমিও করেছি, হ্যাঁ, তুমি দাঁড়িয়ে আছো পেশেন্টের উপরে, পুটিং ইউর এন্টায়ার ফোর্স and you are doing CPR, उसका रिब का क्या होगा? কি হবে? ভাঙবে না থাকবে? ভাঙবে। This is an additional finding which you must write. কেন? Why you must write? অনেকে লেখে না, অনেকে লেখে না because अरे यार टूट फूट गया, क्यों अब लिखेंगे तो झमेला, नहीं छोड़ो नहीं लिखेंगे। লেখাটা জরুরি কেন? Why? Because তুমি রিভাইভ করার চেষ্টা করেছো, that is the only finding that CPR had been done. এবার যদি ভাবিস যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ইম্প্যাক্ট অন চেস্ট, ব্রুজ মুজ ভালোভাবে থাকবে। ওকে, তো ঠিক আছে, স্টারনামটা আমার তো এইটুকুনি। ওকে ঠিক আছে, নাও টাইপস অফ টিথ, ক্রাউন, रूट, बीच वाला नेक, अगेन ऊपर से नीचे क्राउन, नेक एंड रूट। क्रॉस सेक्शन हार्ट टिश्यू क्या क्या है? एनामेल, डेंटाइन, सीमेंटम, ठीक है, আর মাঝখানেরটা পাল্প। আমরা ডিএনএ নিই কোত্থেকে? ফ্রম ইচ এন্ড এভরি পার্ট অফ টিথ ক্যান গিভ ইউ ডিএনএ, বেস্ট ফ্রম পাল্প, সব জায়গা থেকে পাবো পাল্প। ওয়াই ডিএনএ এন্ড ওয়াই টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফরেন্সিক অ্যাসপেক্টে, ठीक है। वाई व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? वाई वाई बाकी इतना बॉडी है, दांत के पीछे क्यों ऊपर है? वाई? So teeth is very 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 resistant to anything else. জ্বলবে না, নষ্ট হবে না। মুভি দেখা না, মেরে কেটে জ্বলিয়ে দিল, দাঁত বের করে আনছে। So it is not indestructible, but it is destructible
বাট থ্রেশহোল্ড অনেক হাই, নট ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেবল। দ্যাট ইজ ওয়াই, আর ওই জন্য পাল্পটা এনামেল, তার উপরে আবার ডেন্টাইনের মধ্যে আছে, destroy হলেও পাল্পটা জেনারেলি destroy হয় না। দ্যাট ইজ ওয়াই টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর স্টাডিং টিথ। इसको छोड़ते हैं সারফেসেস। বাইরের সারফেসটা কি বলবো? ওকে, বডির ভিতরের দিক থেকে আমরা কি বলি? এটা না, টুথে না, এমনি ক্ষেত্রে মিডিয়াল, ল্যাটারাল। উইথ রেসপেক্ট টু টুথ, মেসিয়াল, এন্ড ল্যাটারালটা কি? ডিস্টাল। দাঁত আছে ভিতরের দিকে, লিঙ্গুয়াল, আর বাইরের দিকটা হচ্ছে ফ্রন্টাল, নাকি ফেসিয়াল। আর যেই সারফেসটা অক্লুজাল, সেটাকে হচ্ছে ম্যাস্টিকেটরি বা অক্লুজাল সারফেস, মানে যেখানে তুমি চেবাচ্ছিস। ঠিক আছে? তো এইটা কেন জরুরি? বিকজ when you will write a report, generally you will refer that tooth thing to the dentist, that is the best thing that you can do, but you also have to write something. যদি দেখি চিপ অফ হয়ে গেছে, কোন পার্টে হয়েছে, it is very important to write that part. হ্যাঁ, that is which part? Facial. ठीक है, agree? Now temporary number, ঠিক আছে তো? রিপিট, ভিতর দিক যেটা বডির মিডিয়াল, সেটাকে দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা বলি মেসিয়াল। যেটা বডির ল্যাটারাল, সেটাকে আমরা বলি ডিস্টাল। ডিস্টাল মানে দূরে। আমারও কনফিউশন হয়, এখনো হয়, ডিস্টালটা কি হলো ভাবতে হয়। दूर जो है डिस्टल है, कि ना? ठीक बोलना नहीं, तो लाइक दैट। तो ठीक है, डिस्टल दूर, मिसियल। যে দিকটা আমরা চেবাচ্ছি, উপরেরটায় নিচের দিক, নিচের উপরের দাঁতের নিচের দিকটা, নিচের দাগের উপরের দিকটা অক্লুড করছে, দ্যাট ইজ অক্লুশন। লিঙ্গুয়াল, যেটা জিভ দিয়ে টাচ করতে পারছি, সেটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা ফেসের সেটা ফেসিয়াল। ঠিক আছে? ওকে, না পার্মানেন্ট টিথের নাম্বার 21-23। सो व्हाट इज दिस? 2 क्या है? दादा 2 की বল, ঠিকই বলছিস। আরে 2 কি? 2102 এর 2টা কি? বল, চাপ নেওয়া দরকার নেই, বল নামটা কি? ইনসিজার 1টা 0, এটা ইয়ো পার্মানেন্ট ইনসিজার, এটা ठीक है? एनी कन्फ्यूजन? नहीं, कन्फ्यूजन है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। এখন ছবি তুলবি না, পরে ছবি তুলবি। নাও টেম্পোরারি টুথ, দিস ইজ দ্য অনলি চার্ট দ্যাট আই ফাউন্ড। বই ঘেটে ঘেটে দিস ইজ দ্য বেস্ট চার্ট। আর অনেক চার্ট আছে অনেক বইতে, বাট আই ফাউন্ড দিস হেল্পফুল। উপরের গুলো টেম্পোরারি টুথ, ছোট হাতে লেখা আছে মাস। 6 মাসে লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার ওঠে। ফার্স্ট টুথ টু অ্যাপিয়ার ইজ লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার। ঠিক আছে, লোয়ার। তারপরে 7 আপার ইনসাইজার, 9 ল্যাটারাল ইনসাইজার আপার, 10 মান্থ লোয়ার ইনসাইজার, 12 মাসে মোলার, ফার্স্ট মোলার টেম্পোরারি, 24 মাসে মানে 2 বছরে সেকেন্ড মোলার। তাহলে 2 বছরে কটা দাঁত থাকবে? একটা কোয়াড্রেন্টে, একটা কোয়াড্রেন্ট। কটা কোয়াড্রেন্ট? ঠিক আছে, 1 2 3 4। তাহলে একটা কোয়াড্রেন্টে কটা? 5টা। নাও আমার মনে পড়ছে আমার ক্লাসে, এটা কি? সেন্ট্রাল টেম্পোরারি ইনসাইজার। কি রে? এদিকে দেখ, ল্যাটারাল টেম্পোরারি ইনসাইজার। এটা কি? টেম্পোরারি ক্যানাইন। 0 কিন্তু নেই, ফাঁকা থাকবে না। হ্যাঁ, ফাঁকা থাকবে না একসঙ্গে। ঠিক আছে, তো এটা কি? টেম্পোরারি মোলার। সবাই আছিস তো সঙ্গে? দেখতে পাচ্ছিস? ঘুমাচ্ছিস? হ্যাঁ, রিপিট করাবি না আবার। কি ছিল? টেম্পোরারি মোলার 1, টেম্পোরারি মোলার 2। এগুলো কি হলো? টেম্পোরারি দাঁত, একটা কোয়াড্রেন্ট, রাইট? সো দিস কোয়াড্রেন্ট হ্যাজ 5 টিথ টিল 2 বছর বয়স অবধি। নাও
এই অবস্থা থাকবে টিল 6 বছরে ফার্স্ট পার্মানেন্ট টুথ রাইজেস, দ্যাট ইজ পার্মানেন্ট মোলার। 6 months। तो 2 से 6 तक, সরি 6 years, 2 years থেকে 6 years কটা দাঁত থাকছে আমার কাছে? 20। 6th ईयर কটা দাঁত থাকছে? अच्छा ये जो मोलर है परमानेंट, হ্যাঁ, তো পার্মানেন্ট মোলার আলাদা করে উঠছে না কাউকে রিপ্লেস করছে? রিপ্লেস নেই করছে, আলাদা করে উঠছে। এই জন্য বললাম উঠছে, উঠছে, আলাদা করে উঠছে। তো 6 মাসে একটা কোয়াড্রেন্টে একটা করে টুথ বাড়লো। হাউ মেনি টিথস নাও আ পারসন হ্যাজ? 24। একটা কোয়াড্রেন্টে 6টা, 4টে কোয়াড্রেন্টে 24টা। ক্লিয়ার? নাও আসবে। নাও ফ্রম 6 to 11 হাউ? 6 বছর হলো। 7 বছরে কি হচ্ছে? সেন্ট্রাল ইনসাইজারের নিচে, টেম্পোরারির নিচে পার্মানেন্ট সেন্ট্রাল ইনসাইজারটা গড়াচ্ছে। ওকে, আস্তে আস্তে যখন উঠছে টেম্পোরারিটা পড়ে যাচ্ছে, and it is replacing, permanent central incisor is replacing temporary central incisor at 7 year of age। ठीक है? 8 साल में कौन कर रहा है? लैटरल। किसको रिप्लेस कर रहा है? टेम्पोररी लैटरल इंसाइजर को। ठीक है? 9 साल में प्रीमोलर उग रहा है, रिप्लेस किसको कर रहा है? टेम्पोररी मोलर 1 को। 10 साल में प्रीमोलर 2 किसको रिप्लेस कर रहा है? टेम्पोररी मोलर 2 को। 11 साल में कैनाइन उग रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है? টেম্পোরারি ক্যানাইন কো। ঠিক আছে? তাহলে 6 থেকে 11 বছর অবধি কটা দাঁত থাকবে? 5 কেন? 6 ছিল। এম তো বেরিয়ে যাচ্ছে 24। হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে। সেইং এত লাফালাফি করেনি 2 বার, আজকেও একবার লাফালাফি করলাম। এসব করে 32টা কি করে উঠছে? 24টা থাকবে। এটা दांत কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাই। कुछ जानो या ना जानो, दांत को नहीं छोड़ना है। दांत इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई दिखता है, एग्जाम देने में जाओगे दिखेगा, सरकार पे तुम्हारा भी तो जब दिखेगा तब पूछेगा। ঠিক আছে না? তো আচ্ছা ঠিক আছে, জোকস অ্যাপার্ট, তাহলে 11 বছর অবধি কটা দাঁত? 24। তাহলে দিস 24 পিরিয়ডটা কবে থেকে কবে হচ্ছে? 6 থেকে 11, রাইট? সো দিস ইজ পার্ট অফ মিক্সড ডেন্টিশন। ঠিক আছে না? কেন কোথাও পার্মানেন্ট কোথাও টেম্পোরারি, ওই জন্য এই পার্টটা 6 থেকে 11, টোটাল নাম্বার অফ টিথ 24, দ্যাট উইল বি পার্ট অফ মিক্সড ডেন্টিশন। ঠিক আছে? নাও 12 বছর বয়সে সেকেন্ড মোলার সেপারেটলি, 18 থেকে 25 বছর বয়সে থার্ড মোলার সেপারেটলি। তো দিস 3 টুথস molars permanent have added, that is why they are called as super added teeth, আর বাকিগুলো successional teeth। ঠিক আছে? নাও এটা নিউমোনিকটা মনে রাখার জন্য, নিউমোনিক মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18। ठीक है? So this is the, I think this is the only chart that can help you mug up. Now temporary permanent of the difference की color। ठीक है? ivory white and china white। ठीक है? generally temporary গুলো ছোট হয়, পার্মানেন্ট গুলো বড় হয়, except হ্যাঁ ক্যানাইন কি দোষ করলো? কি দোষ করলো ক্যানাইন? প্রিমোলার কেন ভাই? প্রিমোলার তো কাকে রিপ্লেস করলো? মোলার। সো মোলার ইজ বিগার or premolar is bigger? Molar। That is the only exception। কিন্তু বাকিরা নিজেকে
রিপ্লেস করলো, প্রিমোলার্স রিপ্লেসড মোলার, মোলার বিং হায়ার, ওই জন্য অল টেম্পোরারি টিথস আর স্মলার এক্সেপ্ট প্রিমোলার। এটা একটা নর্মাল পয়েंट, बट दिस एक्सेप्शन मेक्स इट एक्सेप्शन। ठीक है ना, बाकी तुम पढ़ लेना, कोई हद नॉर्मल है। टाइप्स ऑफ टीथ आर दिस, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, नाउ जंपिंग, सब ठीक আছে, ভালো কথা। নাও তাহলে এজ আমরা কতটুকু ডিটারমাইন করতে পারলাম, বলো বলো, এজ কতটুকু ডিটারমাইন করতে পারলাম, বল না। 11 के बाद वाला क्या हुआ? अरे स्टर्नम छोड़, टीथ में आ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा हो? हाँ थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और बताओ, आप बताओ कब तक कर सकते हैं एज डिटर्मिनेशन फ्रॉम दांत। ओके, 16 के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, उगा ही नहीं दांत। ठीक है, एज কত অবধি এজ ডিটারমাইন করতে পারবো? अरे 18 से 25, तो लिखा है उधर 25, 18 से 25, थर्ड मोलर इज 18 to 25। 16 कहाँ है यार? 16 से क्या उगता है? स्वीट 16? हाँ, क्या सोच रहे हो तुम क्लास में बैठ के? 16 कहाँ से आ गया? नाउ सो 25 অবধি দাঁত দেখে আমরা বলতে পারবো। নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড 25 এর পর কি করে বলবো? ফ্রম টিথ, দাঁত তো আছে, দাঁত বার করতে হবে, বা দাঁত পেলে উই ক্যান সি। কি করে দেখবো? একটা ফর্মুলা বানিয়েছে, শুনতে পেয়েছি, যেটার নাম হচ্ছে গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওখানে আমরা কি কি দেখি? অ্যাট্রিশন, পেরিডন্টোসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, সিমেন্টাম ট্রান্সলুয়েন্সি এন্ড রুট রিজর্পশন। হোয়াট ইজ অ্যাট্রিশন? অ্যাট্রিশন মানে কি? ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া मतलब रेगुलर टीयर। ठीक है, टीयर माने तो नष्ट हो जाओ, नष्ट होना, हो जाओ का हिंदी नहीं पता। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एट्रिशन इज बाय mastication, amount of periodontosis। now degree of attrition is what? regular wear and tear। ठीक है, नाम याद रखना है आपके उसमें, मिनिमम, बेसिक मिनिमम नाम याद रखना है। सिंपल कैसे याद रखोगे वो तो मग करना पड़ेगा, बट व्हाट डज, जरा गुटखा उटका खाए, गुटखा खाता है बंदा, उसका एक्ट्रिशन हो जाता है दांत। जनरली एज के साथ साथ हड्डियों का जैसे एक्ट्रिशन होता है, दांत का भी एक्ट्रिशन होता है। ठीक है, व्हाट इज पेरिडोंटोसिस? গামগুলো রিসিড করবে, মারি গামস রিসিড করবে। हाउ कैन इट रिसीड? ड्यू टू एज रिलेटेड और एनी डिजीज। ठीक है, गुटका गुटका तो है। सेकेंडारी डेंटाइन फॉर्मेशन, ডেন্টাইন কোথায় ছিল? ডেন্টাইন ছিল, সো সেকেন্ডারি ডেন্টাইন ওখানে তুই দেখতে পারবি ক্রস সেকশন করলে। সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন, সিমেন্টাম কোথায় আছে? নিচের দিকে, রুটেরটা সিমেন্টাম ছিল, তো সিমেন্টাম উইল স্টার্ট অ্যাপোজিং, একটা লম্বা দাগ হিসেবে বোঝা যাবে। না রুট রিজর্পশন, সো সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন হলে রুটটা অটোমেটিক্যালি ছোট হয়ে যাবে। অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অফ রুট, রুট ছোট হয়ে গেলে রুটের ট্রান্সপারেন্সি কমে যাবে। Now, among these 6 criteria, transparency of the root is most important. Okay. Now, all these criteria are subdivided into 4 numbers. माने attrition level 0, attrition level 1, attrition level 2, attrition level 3. ऐसे 6 का 0, 1, 2, 3 नंबर है। तो मिनिमम नंबर कितना होगा? 0। मैक्सिमम नंबर क्या बोल रहे हो तुम? 6টা পয়েন্ট আছে, 6টা পয়েন্ট থাকলে যদি আমি সবকটাকে ऐड করি मैक्सिमम कितना होगा?
চারটে কোথায়? চারটের মধ্যে একটা শূন্য আছে। 18, 0, 1, 2, 3. So minimum is 0, maximum is 18. Second point, এই ছটার মধ্যে কি কি পয়েंट? 6 बताओ क्या पॉइंट है, बोलो। फर्स्ट क्या था? सेकंड बोल बोल। पेरिडोंटोसिस, पेरिडोंटोसिस। थर्ड थर्ड बोल। हाँ भाई, ए उड़ा उड़ा। हाँ डीडी बाबू। थर्ड की ইনসমনিয়া নাকি? রাতে ঘুম হয় না? থার্ড কি? फोर्थ সিমেন্টাম। फिफ्थ यार দেওদিকে না আমাকে দেখতেছি। রুট রিজর্পশন। সিক্স ট্রান্সপারেন্সি। তো এই ছটার এরকম ভাবে দেখতে হবে কোনটার কি স্টেজে আছে। এবার আমাকে বল, अगर मेरा टीथ तुमको एग्जामिन करना हुआ, এই ছটার মধ্যে তোরা কি কি দেখতে পারবি? So for transparency of the root, you need to find the teeth, cut and see. For root resorption, you need the teeth, cut and see. Cementum apposition, अंदर की बात है ना cementum, काट के देखना पड़ेगा। और क्या है भाई? सेकेंडरी डेंटाइल, काट देख। एक्टिशन काटा दरकार আছে? দেখতে পারবো, রাইট। আর একটা কি? পেরিডন্টোসিস দেখতে পারবো। হ্যাঁ, so these two you can see just like that. That means you can, in live people you can see these two, in dead you can see this entire 6. ঠিক আছে? এই নাম্বারগুলো নিয়ে 0 1 2 3 একটা নাম্বার হবে, সেই নাম্বারটা একটা ফর্মুলা দেওয়া হবে। that formula is age is equal to 11.43 plus 4.56 into n, and n you will get the age. ठीक है? You just have to mark the formula. ठीक है? Now dental charting, last part. Dental charting, last part. So Zsigmondy. So this is the first Dapka prop charting. Now upparta deciduous, temporary, nicheta permanent. Now suppose what will be the permanent if I ask you कि सर बताइए लोअर लेफ्ट परमानेंट फर्स्ट मोलर, जस्ट राइट थ्रू Zsigmondy डेंटल चार्टिंग। 6 एवरीबॉडी एग्री? 6 एवरीबॉडी एग्री? 6। তো যদি 6 লিখি তাহলে 6 তো এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও। তাহলে আমাকে এরকম দাগ দিয়ে 6 লিখতে হবে, রাইট? এন্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। ঠিক আছে? দাগটা যদি আমি ভুলে যাই তাহলে ডেন্টিস্ট কি করবে? 6টা উপরেরটা নিচে করে দিতে পারে। দাগ আমি ভুলে গেলাম বা লিখতে লিখতে এদিকটা এদিক করে দিলাম, এটা কিন্তু হয়। আমার সঙ্গেই হয়েছে। কি বলে এটাকে, ফিল করতে গেছিল অন্য দাগ, মানে মাই ডেন্টিস্ট, মানে আমি জানি খুব ভালো করে দিয়েছে অন্য দাগ, এটা আমি আর স্যার বলে হয়ে গেল। অন্য কেউ আরো যদি ঝামেলাওয়ালা পেশাতে তো উপকাস করতো, ডেন্টিস্ট নেগলিজেন্স সু না দাঁতে করতে পারেন, অন্য কিছু হতো। সো বাট ইট ইজ কনফিউজিং। আচ্ছা আরেকটা জিনিস, 1 2 3 4, হিয়ার ইজ 1 2 3 4, ঠিক আছে না? রোমান নাম্বার ফর টেম্পোরারি। পামার এলো, পামার নোটেশনস, হোয়াট হি চেঞ্জড? A B C D, he replaced the Roman numbers with alphabets, बाकी सेम था। इसमें भी वही प्रॉब्लम, दागটা এদিক ওদিক হয়ে গেল, গল্প শেষ। ঠিক আছে? So at the end there are many other, at the end we generally use modified FDI dental notation system। अब मुझे बताओ কি বলবি? লোয়ার লেফট পার্মানেন্ট মোলার 1 কোনটা হবে? 46। ইজি টু ফাইন্ড, বুঝতে পারলি তো? কি কোয়াড্রেন্ট 1 2 3 4, তো কোয়াড্রেন্ট লেখা আছে 1 2 3 4, রাইট? বোঝা গেল? হ্যাঁ ভাই বুঝেছ? ঠিক আছে, হ্যাঁ সেম। ঠিক আছে, I think this is last slide. ठीक है? So this is dental charting. Why you will need dental charting?
you will need dental charting to find out age. কখন এজ তুমি দেখাবে? যখন তুমি পক্সোর অ্যাকিউজকে পক্সো অ্যাক্টের আন্ডারে অ্যাকিউজড পারসনকে তুমি মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো, বা রেপ অ্যাকিউজকে মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো, বা ভিকটিমকে মেডিকেল লিগাল টেস্ট করছো, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য এজ অ্যান্ড অলসো আইডেন্টিফাই দ্যাট পারসন। আমাকে কোর্টে, বাই দ্য ওয়ে আই হ্যাভ টু লিভ নাও বিকজ পক্সো কালকে আছে কালিম্পং, তো দ্যাট ইজ বাই আই এম রাশি, কিছু করার নেই, না হলে অ্যারেস্ট করে। হ্যাঁ, so I have to go spending my own money, so that is a different issue. Now ব্যাপারটা হচ্ছে যখন কেস করে, now suppose that is the person, judge will ask you, do you know that person? What is your answer supposed to be? No, why? কেন দেখো, তুমি টেস্ট করো, ঠিক আছে, তাহলে দেখো নি, that is the wrong answer. What can be the right answer? কি রে, কোশ্চেনটা বুঝতে পারলি না, শুনলি না? হ্যাঁ, পেশেন্ট না, হোয়াট এভার, কোশ্চেনটা বুঝতে পারিস নি? সাপোজ দ্যাট চেয়ার ইজ আ পারসন হু ইজ অ্যাকিউজড। তুমি 3 বছর পর, লিটারালি 3 years আফটার আই এম গোয়িং টু সাক্ষী দিতে, কালকে আমাকে জাজ বলে ওটা কে চেনেন? হোয়াট শুড বি মাই অ্যান্সার? ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো, এত কোশ্চেন কিসের? ইয়েস অর নো? চিন্তা ভুলে গেছি ভাই। Why did you know first place? Your answer should be no. Why no? হ্যাঁ, তো কেন বললি? তুই বলে চিনি না। Why no? No, because it is not possible for me to remember. Why not? Because I have conducted hundreds of cases. गिन लो, यह तुरंत रख सकते। तो डॉक्टर साहब, ये प्रमाण नहीं हो सकता कि आपने इसका किया है टेस्ट, आपने इसका नहीं किया, आप तो फंस गए। हाँ, 100 खाना করেছো, না বললে এবার কি করবে? आप क्या करोगे? ये सब पूरा বইতে লেখা হয়নি, दिस इज रियल लाइफ क्वेश्चन, और फंसोगे आप यहीं पे। See the paper, in that paper you will write, ওটা যখন পড়াবো তখন ওই চ্যাপ্টারটা আসবে, বাট স্টিল টি দাঁত আছে বলে বলছি, you will write 2 identification marks. Along with that you will write teeth in this dental charting, MDI dental notation, AAA, along with total number of teeth, whatever, permanent teeth with moderate degree of attrition, with or without periodontosis, যেটা তুমি তখন বললাম, and with moderate degree of spacing, दांत के बीच में गैप बढ़ जाता है कभी कभी एज के साथ, है ना, ये सब लिखता হবে, that makes it complete. Now you can identify, যদি বলে চেনো, ওকে give me, I will say দেখি দাঁত কোথায় তোমার কটা কি আছে, কোথায় এদিক ওদিক তিল আছে, with that we can identify. समझा?